Okay. Just need to get things a little set up. And we should be good to go. Sorry I'm late for the party, but it's been quite some time. I just wanted to do my whole October thing before anything's set proper. I did take like one week. I took like 1 week break just to kind of like get things started with CANTO 7, but now it's actually a proper time for me to really just catch up and see what all the hubbub is about. Because quite frankly, you know what? Let's get into it. We got much ground to cover. And to those that are watching on YouTube, sorry for the long wait. I guess when it comes to like gacha content, I usually double up. Oh yeah, I forgot. I usually double up. Stream on both YouTube and Twitch. Mostly though, I usually reserve it for either Wuthering Waves or this game. Games where I could actually have a bit more story progression in that. But maybe I could probably do a bit of catch up with Zelda Zone Zero 2. I haven't been playing much of that either. I know getting characters is going to be a bit of a pain in the ass too, because I'm mostly free to play. And free to play in Hoyo games are definitely a major bitch to go through. I'll say like playing almost every day. But if I make progress in that and catch up to like the most recent chapter that's out before the next one comes around with the Shiyu Defense Force, I think it might be making some headway. No guarantees though. No absolute guarantees. But I digress. 나이프와 포크를 확실하게 갈아둘 수 있도록 버틀러의 진짜 즐거움은 심야 경비 임무에 있으니까. 멍하니 있지 말고 나이프라도 갈아라. 혀가 닳겠군. Oh yeah, now let's see what's regular maintenance is okay. Let's get this out of the way first. See if we're lucky or not. Well, I miss me too.
Watch it be dupes. Watch it be dupes. Alright, let's get this over with. The pain's already there. No! First roll of the night and already got the banner. The Priest of La Mancha land. What took me a few tries in order to get Cinderella and Nikkei, it took me one. Back home. Now it's just gonna be leveling him up, and leveling up the other characters is gonna be also a nightmare too. Also, they've done something recently. I know they wanted to do something about being able to level up characters a bit easier, so I do have that one ticket that I can use, but I don't want to use that quite yet unless if it's a very coveted unit. Might use it for like Ring Yisang since I got him. But I can hold out hope. Maybe I can also get Deviat, since she's also like a really good rupture battery. 주인께서 명하셨습니다. 당신을 청소하라고. Interesting. Why the fuck did I get an Ishmael Eagle from a Rhodia banner? Either way, I'll take it. Hey, Kira! Silver! I'm doing pretty good. Hope you're all having a wonderful Saturday night as well. Or if you're in another part of the world, maybe Sunday. But, yeah. I think we're starting off very grand this time around. I think we're starting off very, very grand with, our role just being the priest and Ishmael. The bygone days on a Rhodia banner. Don't mind the absurdities, it's there, but forgive me for not streaming that much on YouTube. I usually get rather lazy in terms of like creating thumbnails, which is why it's just the bulk of whatever I've streamed so far has been like my ending screen. So I guess whatever I can do in order to make things easier for y'all to find me, it'll take a bit more effort. Find a sous chef, yeah. I mean, has that been happening very often too, or has it been like mixed? I'm kind of curious on that because that seems to be an anomaly that happens a bit too often now. I mean, at least it's an ego, so that kind of weighs out, but I don't know how good the Ishmael's ego is. Ishmael's bygone days is. Are. Grammar, please. Oh, let me see. Let's take a look. Inflicts curse. The uninvited, that's also sinking. The highest gloom resonance, or highest resonance in general. Game +1 attack weight, heals 2 allies of the low. Oh, it actually does do something good. The target has the uninvited or any panic type, changing effects, clash power +1. I'll hold on to this for now. We'll see what that nets us. I also got the
Ringy Sang. No clue, I just heard the Gregor glitch and people are still memeing it. I mean, they probably memed it. I'm pretty sure they memed the Ishmael thing to existence too, which is what happened to me. So they memed a bit too hard. Help me. I'm the victim of the meme now. Okay, sacrifice for the family. Every use has aggro. Now this ID, from what I've seen, you seem to be playing it on a very dangerous edge. Alright, all there is to ride, and soon there'll be nothing that has not been ridden by me. Sounds like a true theme park goer, Seiko. Someone who loves the thrill. But isn't that like the main objective, to always go on as many rides as possible before you just get tired of it? Heck, if you are like true hardcore theme park junkie, you would pretty much even go on like the baby rides too, just to kind of like cool down from just all the high adrenaline action that went on. Theme park? What theme park? We're talking about La Mancha Land, unless you were talking about something else. 가면으로 수치를 가린다 하여도 품었던 갈증은 여전히 나를 괴롭히는군. The man wants his privacy when he's whipping himself. Self-flagellation. Alright, let me read it up. Still willing to participate in the plan? I refuse to consult you on your plan. Isn't it clear that Father no longer cares about us? Your plan. It's filial impiety. You mustn't. The child's eyes began to tremble uncontrollably from the instinctive revulsion and fear at the thought of it. The unbreakable bond formed from the blood. Most blood fiends cannot deny it, let alone break that bond. But within the child's heart was an even more severe desire growing. And upon noticing, the child with the scissors did not waste a moment to capitalize on it. No, we must. How many more years do you think our family has? 5 years? 10? Even less. Another year like this, we'll all go insane. You know this better than anyone. Day after day, you sit here and listen to their desperation. You can come with ideas for better rides, attractions, something to draw more people in here. Something to get them to willingly pay more blood packs for. That's irrelevant! She raised her voice, frustrated in the child's obstinacy. She slammed her scissors on the marble floor, and the confessional echoed with the discomforting noise of metal. Has La Mancha Land ever been short of guests? It's always teeming with guests paying hundreds upon hundreds of blood packs, but it's not enough. It's not enough for everyone in the family. This stagnant, unmoving blood will never be enough to sate us all. Never! No matter how much we drink. But it was you who helped Father create Hemobars, wasn't it? To address that exact problem? Hemobars. Created by combining and compressing the blood of animals with that of humans. Ooh. That could be
Eek. That could pretty much bring its own wealth of problems there. A necessary evil, that's all it was. To have enough to feed our family. Human bars were our only option. Yeah, it was flavorless. But unlike blood packs that quickly lost their freshness, human bars were a great invention that could feed the whole family. Sure, it alleviated the hunger and the thirst for a moment. But did any of us feel a glimpse of happiness during the time we filled ourselves with it? It's nothing more than a slow, slow death. I believe we only have months before the family loses control over their cravings for the blood of our guests anyway. If I could give them my blood instead, I would have. A meaningless ideation. The scissor-wielding child stared uninterestedly at the stream of blood pouring from the child's back. She would not have been able to hold herself back had it been human blood. But the blood of our kindred is lesser than the blood of animals. It's just meaningless, diseased blood that does nothing to fill our desires. Come to your senses, priest. It was always an impossible dream. Sueño imposible. The only way for us blood fiends to be happy is to drink blood directly from human flesh. The father of these children is aware of that truth. But the father who sought the dream of coexistence could not permit them to directly cover human blood. Because going back to what Barber Altus mentioned, drinking blood from blood packs do not bring them joy. And if we go back to what Faust said, it's more of like an emotional response rather than instinct. So blood can pretty much heighten that emotion to a great degree. And when someone is without being sated with the things that they desire the most, they become desperate. Whimpering, sniveling, kind of like Cassetti. Just begs for a sip. There's one incontestable reason he forbade the family their happiness. Anyone who has had their blood drained directly by a blood fiend is bound to eventually turn into a blood bag, no matter how long it takes. And that would mean the end of coexistence. And that's why this became an unforgivable sin in the eyes of the father. Are you not afraid of Father's fury, Altus? I am. Deathly so. Which is why we're coming up with a strategy. Besides, it's not like we seek his death. It doesn't until our father comes to his senses. How will you ever get him to don the helm? Perhaps her words, clarifying that they weren't seeking the father's death, came to this child as an exoneration. And for the first time, the child's interest was piqued. Now, are we ready to have a conversation? Do you recall how our father created Rocinante prior to his departure? I do. He used up a significant amount of his own blood to create Rocinante. And after such a long time on the road, he must still be deeply fatigued. I'll register that as a new quest on the list. And that will be our opening to place the helm over his head. As for the second step of our plan, I'll let you in on it as soon as you agree to be a part of it. Even after the gaudily dressed child left, this child cannot help but shudder from the crushing guilt. He continues to whip himself again and again. For the family. No. For our father in blood. But this profane thought refused to leave his mind, no matter how much he whipped himself. Every strike of the whip, every scar that formed on his skin, only reminded him of the possibilities this thought granted. The child puts down the whip and utters an unthinkable sentence. Even if he would smite us down with his great vengeance, if this will get him to see this suffering. The child's heart, which had slowly begun to sway after countless consultations with the family, crumbled completely in the face of the justification that this was, after all, for the father. The day of the rebellion was here, the child now a part of this plan. Father was to return home after the long days of the adventure. Countless hunters surrounded the now blood-soaked child. He'd been in this situation countless times in the past. But after years spent in La Mancha land,
All this felt so new to him. I don't know what it is, Seiko. You might want to eat some graham crackers or some cornflakes. That might tone down. Well, that's also November too. It's also November. If you're wondering why I'm saying that, you might as well look up the reason why graham crackers or cornflakes was made in the first place. Didn't pay Lamacho Land a visit once, ever since the bluffing war was over. I see that you managed to suppress your hatred of our kind. Why was that, I wonder? Were you merely curious? Or was it something else? I guess the answer doesn't matter anymore. There was a doubt in my heart, even as we ran into this stench of blood, this screaming. I wondered if Lamagellan had become under siege by a different family that were envious of your success. A fool's thought. I thought that father would have been overjoyed to hear. I admit, we were foolish to hope. The ranks of bluffing hunters will only grow like wild grass on the fields. And when this day becomes history, they all learn a lesson from our folly. That you blood fiends are evil by nature. That you can never change what you are. With that, neither the child nor the hunter said a word. They both knew that further communication was meaningless. There was only a singular thought in the child's head as he watched his hunters expire. It's not about his sin. Bottom left. Alright, a test bar. I think I might be able to see it once this is like all over. Now you see Seiko. Also, Restream doesn't seem to be counting the total. Yep, there it is. Yeah, the hunter definitely struck a nerve. I mean, after all, hunters must hunt. But I have to give it to whoever even created this design for Burger's ID. It is indeed very sexy. Whoever did this definitely cooked. They cooked very, very well. And when the trailer dropped, I guess Choi Han is just, his range is amazing. It also comes with sweeping ASMR. Yeah, the most intense vampire ASMR one could ever be blessed with. And bottom of the upside R2. Oh, okay. Let's see. Oh no. At bottom right. Oh yeah, there he is. He's also been affected by the blood. So the idea of like a bloodthirsty roach is a bit harrowing. But we're enough of being distracted. Let's actually get to the meat and potatoes of what we're doing here.
The fourth kindred roach. Yep. Wherein is discussed the battle that found Limbus Company in Don Quixote. Alright, now let's see. We can have him as skill backup. What about her passive? One ally with the most HP just plus 20% energy to use defense skills this turn. Yeah, I think we should be good enough here. 준비는 끝났습니다. 명령 대기. It's always a big deal when Gregor gets a new idea or ego. From what I can tell, they always get slightly more traction than on average. But yeah, I think if anything, people are like looking for or hoping for Gregor to actually get good IDs. His egos have been good so far, save for maybe Crown of Thorns because it's a bit of a complicated condition. And as much as people complain about Altus, I'm pretty sure there's a very valid reason as to why she gets so many IDs. 교전 시작합니다. 예측대로 빈틈 투성이로군. 공격 능력 평가? 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. 관찰은 I just have a good feeling that she might be ex-Ujat or something. 끝났습니다. Someone that has like access to so many different fixer associations and so on that it's 관리자님의 능력 her being able to play so many hats, to be able to wear so many hats in the process. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 기세라니까. 직접 나서지. Something about her egos? Oh, please do tell. 부서진 홍차입 같군요. Rip and tear. Free charge barrier. 한방 시원한 걸. 너냐? 빈틈 투성이로군. 부서진 참. You know, honestly, I probably should have switched to that Rodia one. 어떻게 끝이 보이네요. 조금만 더 해보죠. 관찰은 끝났습니다. 아, 술맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 표적 완전 무력화. Because if Blood Fiends and also Blood Bags are using like counters, 전술의 승리네요. I think 표적 무력화. LCCB 확인 사살. assistant manager Roja should do the trick anyway, 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. since they do kind of still generate some form of envy. 깔끔하게.
무력화. Ride's over. 확인 사살. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. Alright, coup de grace. 교전 시작합니다. 예측대로. 오, 머리 좋다 단테. 쓰러졌고. 방금 완전 좋았어. 더 이상 얻을 정보는 없군요. And the coast is now clear. 생각보다 날뛰어버렸군. 책상에서만 썩기에 아까운 솜씨인걸? Of the tale which the fallen blood fiends have failed to tell despite their best endeavors. Now, I'm actually wondering in this situation. Oh shit. Why is it read out like a storybook? Get 5 owned. That'd be good. Do I have anything else that does rupture with Ishmael? No, I don't think so. She has poise, burn, sinking, a few other things, and tremor, but nothing much else in terms of like rupture. At least not yet. I don't have that particular ID. Yeah, so far it's been burn, sinking. There may be some specialty ones too, but 준비는 끝났습니다. since the levels are starting to creep up a little bit more, then I might have to go about. 제발 살려줘. All of her non-base egos acquire 2 different affinities that are on her LCB ID: Sloth, Gloom, and or Pride. However, there is always another affinity or 2 needed that prevents her from using it on her own. So unless it is Tupathos Mathos. Oh yeah. She always needs somebody's help. And so pretty much kissed up to anybody just so she can get her way, essentially. I think the one thing that kind of makes it very apparent about like something where she was mostly involved with the smoke war has to do with that small interaction between her and Moses before we went to La Mancha Land. So that gives us a nice little window as far as like maybe some sort of context. Hey, what's good, the Black Silence? Welcome to the stream. We're in La Mancha Land now. Anybody found their favorite attractions in the theme park? Everybody still alive? Not becoming blood bags? 오랜만에 이렇게 안 굶고 피를 먹어본 적이 200년 만이란 말이야. 너무 신이 나서 그랬어. 예전처럼 눈에 안 띄게 죽은 듯이 살아갈게. 부탁이야. 장치가 있는 곳을 말한다면 고려해보지. 저기 저 놀이기구로 가면 돼. 내가 곧바로 버튼을 누를 수 있는 지름길도 알려줄게. 나만 따라오면 될 거야. I can't help but notice that the masks on their faces are stitched on. 정하자마자 곧바로 몸을 오른쪽으로 향한 다음에 오, 좋아 좋아. 오른쪽으로 향한 다음에 Hmm? 악인과 거래를 할 수는 없지 않은가? God damn it, Don! 보이지 않나? 저 방문객들의 시체가 분명 저 악인에게 덮쳐진 지 얼마 되지 않은 자들이었네. Intel is still Intel!
The closer you got to the attraction, the more the roads become riddled with mangled corpses. Don Quixote was right. Some of them did look pretty new. Some of them only hours since their death at most. All of Alta's egos, with the exception of Sunshine, needs pride to be used. Of course, Altus did not appear even remotely subject to her reasoning. 시간을 단축할 수도 있는 정보였다. 때에 따라서는 적군과 협상을 하여 우리 쪽이 유리한 결과를 이끌어낼 줄 알아야. Yep, she's still sticking to her guns. 하지만 악인과 손을 잡고 시간을 줄였다 해도 그것으로 정의를 실현하는 게 무슨 소용이 있다는 것인가? 이놈이 아직도 그딴 소리를. 야, 냅둬. 저러는 거 한두 번이냐? 이럴 시간에 저 몰려오는 놈들 족치자. And he is so composed now. He knows how Don operates. Especially early on back at K-Corp. Had that same sense of justice too. So Dawn tends to leap more than she looks. Whereas Heathcliff, he knows his street smarts. He knows how to like not get into situations that would ultimately get things too turned up. But at the same time, we still have him to blame for getting her ass handed to us by the big brother for hair coupons. Those goddamn coupons. And it's also the man's fluffy notebook of all things. You never make fun of a man that likes cute stuff. They'll obviously be within an inch of their life. Like no doubt in my life. I'm pretty sure even the swollest dude probably has the cutest accessory or stuffed toys. They just don't make it very front and center unless if they have like a sister or so. 자, 출발해 볼까요? 어우, 여긴 답답한데. 나도 나가서 싸우면 안 되나? 계약대로 하자고요, 누님. Again. Yeah. Bring the aggro. 관찰은 끝났습니다. 개체의 유효한 속성. Yep, break the taboo, have the taboo hunters on their ass, especially after coming from an N-Corp controlled area. Yeah, that wouldn't have been very fun to go through. 저거 봐, 쟤 휘청거리고 있다. 예측대로고. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 그래. It's also a bit of a mercy that Siegfried of all people, who I'm pretty sure is not going to appear again until maybe like... 전투의 승리네요. Alright, now here's a good bet. Which Kanto would Siegfried reappear again? 표적 확인. You gotta probably say Merceau. 눈에 봤을 때는 Merceau's Kanto might be a good idea of him just showing back up for some strange reason. 직접 나서지. I don't know, I just see that happening. 부서진 홍차잎 같군요. 관찰은 끝났습니다. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 자, 공격 능력 평가. 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. 잘근잘근 씹어버리겠네. 확인 사살.
것을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 거. 더 이상 얻을 정보는 없군요. Alright, more backup. 이런 상황인데도 어떻게 끝이 보이네요. 조금만 더 해보죠. Alright, that could give us more rupture to play with. 깔끔하게. Even at the risk of losing a clash, I still can have enough so I can break through their defense. But the stretch gets bad for me to state. If I can't, I think he might appear here in Impossible Dante. That's true, that's true. 오호, 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 기억해둬야지. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 기회라니까. 표적 완전 무력화. Because we still have the things that are still yet to be resolved with Alfonso. Even though she did kind of wipe everybody else's memories of the whole incident that happened. Which is probably the reason why the Farm Watch ID doesn't exist. I think people kind of forgot that. Conveniently so. Or not conveniently, in fact, coincidentally so. After people stopped hoping for a Farm Watch ID, I think that's probably the moment that kind of clicked. 이러냐? 예측대로 쓰러졌고. Considering Siegfried appeared was sort of prompted for Julius to say that Dante used to be big way back. Yeah, that does kind of fill in the blanks there too. 홍차일까군요. 더 이상 얻을 정보는 없군요. It does fill in the blanks. Yeah, before he had his, before they had their prosthetics attached to the head. I don't think we even got much of the identity of those assailants that chased after Dante 2 at the beginning of the game as well. Lion, Panther, and Claw. So that might be another hint as to what their identity is. But it's still very far away. Don't let the bloodbacks back on the train. These ones can't come back from death. They're all once fixers seeking riches. Civilian turned guests, drawn to this place by its music. Each dreaming a dream of their own. I don't know since when, but I've stopped feeling anything about killing things like them. Sinclair replied, thrusting his weapon into the skull of a dying blood bag. Nonchalantly. 주머니들이 사용하는 무기. 열차에서 봤던 카세트. 키라는 벽이랑 비슷한 것 같은데? 피로 잔뜩 지정했고. 굳은 피다. 같은 성질이라 해도 무방할 정도. 혈귀들은 다 이런 방식을 사용하는 걸까요? Yep, it's a Dead Man Wonderland. 모제스 씨의 말을 떠올려 보면 가까운 친척 같은 걸지도요. 아까 그 혈귀들이 가리킨 놀이기구가 여기군. 이 놀이기구, 이 구역에서 제일 유명한 놀이기구인 것 같은데요. 안으로 들어가 보는 수밖에 없겠어. 내 끝이 Yet there's also clock hands moving in CANTO 4 that worries me, given the part. 역시 남이 타주는 차가. The Doomsday Clock. Which I'm pretty sure is not going to move until, say, Honglu. Which is probably a good guess. Because I'm pretty sure running to Jia Huan
one of the members of what's her face? Herman's group. The lieutenant of Herman's group, that's gonna be a bit of an interesting encounter too. In which the attractions, narrations, and its riddles continue. 사건을 끝내러 가볼까? 1구역의 핵심 어트랙션 판타지 블라드 슈팅에 오신 여러분들 환영합니다. 이 놀이기구에는 조금 무서운 장면이 포함되어 있을 수도 있으니 어린아이들은 엄마 아빠 손을 꽉 잡고 오세요. 그리고 이 기구 옆에 있는 Oh, this is stage play. 진짜 열심히 만들었거든요. 깜짝 이벤트로 방문만 해도 기념품을 나눠드리고 있어요. 센터님, 그렇게 쳐다보시지 말라니까. 몰랐잖아요. 아니, 돌시미아님이 자꾸 인기 없다고 비꼬셔서 기념품이라도 나눠드려. 뭐야? 뭐가 이렇게 허접해? The disappointment is immeasurable, and her day is ruined. 그거 아세요? Oh, now the audio is clearer. 이번에는 음질이 아주 깨끗하오. The quality of the audio has found significant improvement in this recording. 아주 머나먼 옛날 몹시 슬프고 안타깝게도 혈귀와 인간들은 지금처럼 사이가 좋은 관계가 아니었답니다. Today? 서로 만나면 헐뜯고 싸우기에 바빴죠. 혈귀는 인간들을 사냥하려고 했고 인간들은 혈귀를 미워하기 시작했습니다. 이게 뭐죠? 인간들을 잡아먹으려고 하는 못된 혈귀들이네요? 어떻게 할까요? 어떻게 해야 할까요? 말린다? No! 좀 더 분발해서 생각을 해볼까요? 다음 사람? 정답! 다시는 인간들을 해치지 못하도록 혼내줘야 한다네! Correct! 정답입니다. 자, 못된 혈기들은 물리칠 절호의 찬스입니다. 너무 신나지 않나요? 그곳은 말이지. Hmm. 지긋지긋한 싸움도 없고 언제 잡아먹힐지 알 수 없는 두려움도 없고 오로지 웃음소리만이 가득할 거다. There's interference again. 대부분 분야에서 저는 최고의 성능을 내는 AI지만 응원은 조금 더 준비 시간이 필요합니다. Let's build up first. 공감의 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 교전 일단 시작합니다. 먼지를 털어내야 하거든요. 관찰을 What's the bullseye? 끝났습니다. 전술의 승리네요. 표적 확인. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? On death, blood feast for 30. Gain 2 ego resources for the least on all allies. Gain. Huh? 0.1 to all physical resistances. This is. Huh, interesting. So they become a bit more beefy this time around. So killing them simultaneously might be the best way to go. 직접 나서지. If that's feasible. 오호, 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 기억해둬야지. 뭘 그렇게 뜯어지는 거야, 미카? 실전에서는 다 기세라니까. I refused some of my reflex, so the apocalyptic stuff with Doomsday Calendar. Counted the ring segments, and there were D12 skin profits, and the fact that Sinclair has both of their ego. Oh boy.
놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. Oh no. 예측대로 빈틈 투성이로군. 쓰러졌고. Ooh, that one exploded. 아, 술맛을 돋궈주는 총공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. Right now, 금방 끝내고 yep, breaching's 벌써 active. 들어갈 수 있겠다. 그치? And Don is just taking all opponents. Might as well run the clinic now. 깔끔하게. 완벽한 한방. 시원한 걸. 표적 무력화. Execute. 표적 완전 공격 능력 평가. 양호. Yeah, whatever's gonna happen next, especially once that doomsday clock hits a certain point, it is not gonna be pretty. And I'm pretty sure a bunch of color fixers are really gonna get involved. 나이스. 하나 제꼈다. 직접 나서지. 관찰을. I mean, they've already also been introduced to the Hana Association, so of course there's gonna be some sort of incident where they may get involved later. It's not a matter of if, it's a matter of when. 하루에 의뢰를 몇 건은 더 수행할 수 있게 되겠네요. 그 비율 그대로 술값 지출은 더 늘겠지만. 생체 반응이 끊어진 개체의 기록이 교전 감지됩니다. 시작합니다. 만약 제가 인간이었고 조금 더 쾌활한 성격이었다면 당신과 하이파이브 같은 걸 시도해보았을지도 모르겠네요. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 오, 머리 좋다 간테. 방금 완전 좋았어. Ooh! 예측대로군. 빈틈 투성이로군. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. 표적 무력화. Alright, we're salvaged. Easy. 금방 Clean up. 버스로 돌아갈 수 있겠다. It's spare no expense. 곧 삼켜질 것이요. 기다리시게. 찰근. 더 이상 어디 정보 And now we also know the reason why there's not that many rupture units too. Because they really fucked up in giving wishing talisman a thing. 일명 내가 바로 이 구역의 해결사 타임. 혈기들이 등장하면 아까 입구에서 나눠드렸던 장난감 방망이로 멋지게 설치하는 겁니다. 우리 어른들도 참여할 수 있어요. 스트레스를 한 방에 털어버릴 수 있는 그는 Oh, calm down there. 이제 그까짓 장난감 방망이 Yep, 말고 rupture's being used and turning blood fiends into absolute piles of scrap. 이곳에는 오로지 진짜들만 남아있게 되었으니까. Like if I had Deviat Rhodia, I'll be pretty much Deviat Rhodia 가볍게 부어서 부탁드립니다. and Sync Merceau. 차가 가장 맛있죠. I think I'll be able to go a little bit more harder with the rupture stuff. We're in
Wherein is learned the unexpected truths regarding blood fiends. We'll probably eke it out. 사건을 끝내러 가볼까? We'll survive. What's the worst that could happen? 사람을 해치는 못된 혈기들은 그렇게 모두 지하로 쫓겨나게 되었습니다. 이제 지상에 남은 건 착하고 의로운 혈기들 뿐이죠. 그들은 인간들과 손가락을 걸고 약속했습니다. 함부로 인간의 피를 탐내지 않고 사이좋게 지내겠다고요. 왜냐면 평화만큼 좋은 건 없으니까요. Like, when it comes to like other people playing through this Kanto, what did everybody else use? Did some use bleed for some strange reason? Sinking? Tremor? Especially with Zwei Ishmael? What's been like the main consensus so far as like ailments being used? 그런데 이것 좀 보세요. 지하에 쫓겨난 혈기들이 슬금슬금 다시 지상으로 올라오려고 하네요. 몰래 인간들의 피를 마시려고 말이죠. Everyone was using bleed? 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. For blood fiends. 카드로. Bro is flabbergasted. 자, 맞서보죠. 우리들에게 Also because of the Enfels. Oh, right. Yeah, that. That does make sense then. 직접 나서지. 예측대로 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아. 이럴 때는 다행이군요. 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 기억해둬. Enfels got shut out. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 기세라니까. 표적 무력화. 확인 사살. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 They summon with a ton of potency, so just accumulate count it. Right. Because even if they do kind of like attack, they still lose out. Okay, so that does make sense as to why people have been using bleed. 깔끔하게. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 부서진 홍차잎 같군요. 뭐든지 하나씩 줄여가면서 시작하는 거지. 누님도 술병을 하나씩만 비우면 참 좋을 텐데 말이죠. We do have, yeah, Isaiah 9:2. Yeah, Down should be able to get the talisman. 부서진 홍차잎 같군요. 타겟 무력화 확인. 공적을 인사과에 보고해두겠습니다. Nope. Well, at least the free rupture count's gonna work. 직접 나서지. 빈틈투성이로군.
부서진 신체입 같군요. 표적 확인. 표적 완전 무력화. 타겟 무력화 확인. 공작을 인사과에 보고해드렸습니다. Yep, I'm gonna be greedy. But in this situation, I am also... Maybe their stuff gets better. 직접 나서지. Their stuff gets better at lower sanity. So my only hope is that... Well, Ishmael can probably handle it. 이 방식을 기억하는 게 좋겠습니다. 완벽한 한방. 시원한가요? Never mind. Never mind. 빈틈 투성이로군. Alright, alright. Enjoy the food. And let me know what you're eating, by the way. I'd like to know what people are munching on from time to time. 오, 제대로 꽂혔는데. Got something cooked up. Got some food on the go. What's your meal of choice? 잘근잘근 씹어버리겠네. 예측대로군. 전술은 Oh, just a tip. 오, 대단하네. Not enough in order to stagger. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? Eat up, Don. 기다리시게. 한눈에 봤을 때는 불리해 보이긴 하지만 Oh wait. Holy shit. 결국에는 유리한 결과를 만드는 Ishmael's dead. 직접 나서지. Some fish and pasta? Hey, sometimes the simple meals that tend to be the tastiest ones. Especially if the fish has some nice Old Bay seasoning on it too. Can't go wrong with that. 역시 깔끔하게 삼켜버리지 않았나? 호두님에게 칭찬이라도 받으면 좋겠어. Wherein the sinners each share their impressions of La Mancha land. Alright, now it's actually getting tougher. Bring out the box. 2 boxes. Now, at this point, I'm pretty sure I'm gonna just switch things over to having Zwei Ishmael. Just kind of run interference. Yep. She lost her compass. She lost her compass once more. She threw it in the sea. Wait. Pierce is fatal. Most of them I've been running to, you're using slash anyway, so I should be fine. 현장에서 직접 2 level difference. Might be a bit more for the difficulty. 인간 친구들은 또다시 혈기들이 나타나지 않을까 하는 걱정을 하기 시작하였습니다. 밤마다 두려움에 떨면서 못된 혈기들이 찾아오지 않을까. 매일 밤 걱정에 잠을 못 이루기도 했죠. 잠을 잘 자는 건 중요합니다. 머리가 빠지고 피부가 푸석해지면 큰일 나니까요. Yeah, so go to sleep, everybody. At reasonable times. It ain't worth slaving away in the mirror dungeons from hours on end for going to sleep. Even if you're going on autopilot, rest is important. 맞는 말이긴 해. She's gonna weather mermaid oil for hands. She's gotta. But then again, mermaid oil does fetch a high price. It does fetch a nice high price in U Corp. And maybe some exotic locations.
Who knows what kind of properties those things have? 그때 어떤 정의로운 해결사가 정말 대단하고 기발한 생각을 하게 됩니다. Prepare to have the most insidious drinking game imaginable. Don't do it, but yeah. Since I've already seen people kind of throw up this particular phrase in question. I would fear for anybody else's liver if they actually did do a drinking contest. Just to see how many times this shows up. 만약에 Again, don't do it. 정말 만약에 인간과 혈기가 서로 행복하게 지낼 수 있는 공간을 만든다면 I can see the most ingenious. An idea most ingenious. I have idea most ingenious I have conceived. Idea that has been conceived is certainly most ingenious. Look, let's go on and on. 그것의 착한 혈기들은 못된 혈기들을 대신해서 혼내주고 인간들은 He has conceived. 나눠주는 것이죠. He found. 어때요? 기발하지 않나요? It's just Sancho just holding up his lance, like the fireworks, just like with the whole fish meal thing too. He found. 사람들의 피를 탐하기만 하는 혈기들과 어떻게 사이좋게 지낸다는 말인가? 물론 모든 원대하고 훌륭한 계획에는 반대 You go to electricity, yeah. I think they kind of practice that with whatchamacallit, Time Killing Time. Yeah, especially when it came to the Time Rippers theme. Because I have never heard of a genre fusion like that before. Never in my entire life, even listening to like actual house music and stuff like that, I've never listened to any kind of jazz. It seemed like it more of like industrial jazz, industrial electro. I'm pretty sure someone who knows very versed in like music theory could probably come with the genre combinations much better than I can, but it was an interesting thing to just come across when it came to his theme. 그러나 훌륭한 지도자 밑에는 언제나 훌륭한 부하들이 있는 법. 머지않아 행복한 미소가 꽃피는 것. 모두 함께 꿈꾸는 자유로운 라마차렌트가 탄생하게 되었습니다. 주위를 둘러보세요. 여러분들을 향해 웃어주고 있는 혈기들을. And she does mean teethy. Very, very teethy. So many rides and attractions you can sink your teeth into. And the bars that I die for. 부상 없이 나오는 게 최고야. Oh, sorry. 당신들은 상관없을지 않고? You want to speak Spanish? No. Not conversationally either. No, my mic is just starting to like pitter patter a little bit. Mostly due to like electric interference. Like there's some phrases that I do understand. I do understand like a bit of Spanish here and there, but not to the point where it's just absolutely fluent. I'll have to give you company cookies, juice and cookies here. I hope. Though then again, everything around here seems to be an OSHA violation, just waiting to happen. 깔끔하게. On purpose. 관찰은 끝났습니다. Tired as hell. Oh right, she has the highest health. Fucking forgot about that. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. You went to the gym today, Denzel? 비틀거리고 있는 개체가 보입니다.
이전까지 있었던 대부분의 관리자들은 이 타이밍에서 결정적인 일격을 지시하곤 했죠. What? Oh, watch a lot. Oh, okay. 잘근잘근 씹어버리겠네. Damn, you went on a journey. 정해진 대체가 있네요. You really went on a journey, Denzel. 이 틈을 놓친다면 관리자님의 Oh yeah, I forgot to mention that. 재검토해야 할지도 모르겠군요. Hey guys, I do have some viewers also on Twitch as well. If you're on the YouTube side, so say hello. 잘근잘근 씹어버리겠네. 부서지면 훔칠 같군요. I am simulcasting this both on YouTube and on Twitch, so the best of both worlds. It's just boss, but my sanity points haven't dropped below 45 yet, Seiko. 끝내러 가보죠. It has not happened yet. Keyword 위험인물 발견. yet. 즉석이요. 효율적인 대처로 대체를 실시했습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요. One-sided, so no point in that. No, wait. Actually, Jessica and I have the defensive stance. I wonder if diabetic blood has less value than normal blood. Possibly. But I guess it's still like, if it's human blood, it's human blood. I'd much rather take that than animal blood any day. Especially if it's by the hemo bars. 쓰러졌고. 대범한 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 그래, 얘는 처리했고. 나이스! 하나 제꼈다. Whoa, why are they aggro? Whoa, calm down, calm down. What did his saying do? He's just doing his job. 직접 나서지. 예측대로. You have AIDS. You have the AIDS. 틈투성이로군. Or rather, I think the one thing that really does come to mind is like red letter media. AIDS! Holy shit! 시원한 걸. 공격 능력 평가? 양호. 어허, 제대로 꽂혔네. 삐친거리. 한눈에 봤을 때는 Jeez, how many are there? 있긴 하지만 결국 Well, it shouldn't matter. 유리한 구도를 만들어낸 것 같은데. Everybody's gonna get a shower. I must do like KGH, like KJH. Just overclock as many egos as I can. As many as I can. And just not give a solitary fuck. Just to destroy Ahab. Just to absolutely destroy Ahab. And to that I say I understand. I understand greatly. Because fuck fighting Ahab. 이런 기술이 있으면 좀 배우고 싶은데. 하루의 의뢰를 몇 건은 더 수행할 수 있게 되겠네요. 그 비율대로 술값 지출은 더 늘겠지만 끝났습니다. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어.
대검의 머리가 쪼개지진 않았을 오호, 이럴 때는 그럼 이런 식의 얘는 공격으로 처리했고. 대응하는군요. 기억해둬야지. 뭘 그렇게 All right, 끄적이는 거야? smorgasbord. Kill him. 직접 나서지. 기세라니까. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아. So I know at some point I'm gonna have to go to Luxtivations. I'm gonna have to get some level up tickets. I think it's after a certain point, maybe like chapter 34. 예측대로 빈틈투성이로 I should be able to get the next Luxtivation. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. You should find with walking, but carrying a bunch of stuff is different. 아, 이런. 하지만 완벽한 라만 차례인데 딱 한 가지 부족한 게 보이지 않나요? Hmm. 대체 언제 끝나는 거냐? 웬 이상야릇한 이야기나 늘어놓다가 적을 들여보내는 건 우리를 밑도 끝도 없이 얕잡아보는 것 같아. 불쾌하군. At least the attraction seems to be fun so far. 야, 듣고 있지? 너 아까 대답하는 거 기억했거든? 정말? 진짜 안 보여요? 라만 차례 안에는 당연히 거기에 어울릴 만한 옷을 입어야 하지 않겠나요? 이왕이면 멋지고 화려한 가면도 씌워주고요. 이렇게요. 훨씬 더 축제 같아졌잖아요. 라만차 랜드에서 뛰쳐나왔던 피주머니 분들을 예쁘게 단장해 주신 분이 누군지 이제 알 것 같네요. And also sewed the mask on the face of Cassetti too. 악취미구려. 뻔한 아름다움을 추구하나 볼맛이 안 나는. Your idea of beauty is entrails being used as a skirt, Ryoshu. I think this is fine. 여러분 덕에 이제 더할 나위 없이 완벽해진 라마 트렌드가 완성됐습니다. 이렇게 혈귀들과 인간들은 서로 사이좋게 지내며 매일 축제를 벌이며 살게 될 수 있을 겁니다. 이번 모험가님은 잔인하고 못된 혈귀들을 중간에 세는 걸 까먹었다. 아무튼 무지무지 많이 죽이셨답니다. You lost count, Barber? Yeah, she's trying her best. Probably isn't getting paid much either. 역시 남이 타주는 차가. Like she's the person that you would probably expect to enjoy working in retail, even though she doesn't get paid much. In which I discussed the deeds of the fixer whom Don Quixote had believed to be a friend. Oh. 목표 위치로 돌격 중. 용감한 모험가님의 이름을 알려주세요. 그것이 내가 나아갈 모험의 조건이다. Someone who enjoys working retail. So she's really giving it her all. Even though the pay is probably just absolute garbage. Like barely even livable. 이를 받아들일 마음이 있다면 너의 이름을 내게 말해라. 이 몸의 이름은 돈키호테다. Uh-oh. 그 이름을 쓰다니 너도 우리처럼 미쳐버렸구나. Uh-oh. The voice from the announcement system briefly felt hesitant. An extended silence followed. 모험가 돈키호테와 그 친구들은 판타지 블러드 슈팅에서 1위를 달성했습니다.
해결했습니다. 축하합니다. 보상은 두구두구두구두구두구. 누르기만 하면 이 라만차랜드에서 제일 끝내주는 놀이기구를 타랑할 수 있는 길이 열리는 버튼입니다. 용감한 모험가들만 탈 수 있는 라만차랜드의 하이라이트 어트랙션 헌티드 블러디 메리. So this is the device that leads us to our next destination, huh? 그런데 이런 걸 이렇게 쉽게 누르게 해준다고? 버튼을 직접 대령해서? 하지만 제가 사둔 정보에 의하면 1구역에 들어갔다가 살아서 나올 수 있는 확률은 25% 정도였어요. It's better than zero. 아니지만 그렇다고 낮은 확률도 아니죠. The odds are better than zero. 저희는 그 확률을 뚫고 버튼을 누를 수 있게 된 거예요. 정보를 사? 그게 무슨 말이죠? 브리핑에서 나온 정보 외에 생존자들의 증언이 더 있었다는 건가요? 여러분들 몰라도 너무 모르신다. 라만차랜드에서 생존해온 해결사들이 왜 고지고대로 귀중한 정보들을 하나협회에게 제공하겠어요? 당연히 쓸모있고 값진 정보들은 소수에게만 암암리에 파는 거죠. 1구역의 장치를 가동시키기 위해서는 그 어트랙션에서 등장하는 피주머니들을 모조리 죽이고 1등을 차지해야만 나온다고 했어요. Which we kinda did, right? 왜 그런 정보를 미리 이야기하지 않은 거지? You never asked. 서로 신뢰를 쌓는 시간이 필요했던 것뿐이죠. That too. 뭐, 난 이해해. 비싼 돈 주고 정보를 사셨을 테니. 맞아요. Yeah, I think he does a bullet with Rhodey in particular, but especially if she can punch with the force of a bear in the woods. After all, one punch did knock out Heathcliff out cold. Another one just came his way after just really wondering what happened to him. 그런데 이렇게 수월하게 임무가 끝났던 적이 있었던가? No, and I think none of the missions ever will. So we press this button and our job's done here. It's definitely suspicious how easy this was, but what can we do? Not press it. 좋게 생각하면 이걸로 얼른 1구역을 벗어나서 다른 분들에게 합류할 수 있겠어요. 혈기와 피주머니에 대한 정보는 그리 만연하지 않다. 익숙치 않은 자가 이곳에서 제한 시간 동안 많은 피주머니를 제거하는 경합을 한다면 1등을 하기 힘들었을 가능성이 있다. 그것도 일리가 있네. 이봐, 순순히 나머지 정보들도 다 풀어라. 신뢰는 충분히 쌓았겠지. Heather shoves Hugo, practically threatening him with her odd emphasis on the word trust. Oh, that's rich. 이곳 어딘가에는 반드시 마주치면 안 되는 혈귀들이 3마리가 있어요. 관리자 혈귀들이라는데 살아남을 확률을 높이고 싶다면 그 3마리와 마주치는 건 꼭 피하라고 하더라고요. 한 구역당 1명씩 있다는 모양이에요. 하지만 조건에 그들까지 죽이고 오라는 말은 어디에도 없었잖아요. 라만차랜드 토벌과는 상관없으니까 아마도. Probably. 그러니까 안 마주치는 게 제일 좋을 거예요. 우리는 이 버튼만 빠르게 누르면. I doubt that's gonna be an issue after we mention a particular name into the ether. 그럴 순 없네. 해결사요. And her. She is not gonna let that slide. 지금도 죄 없는 방문객들은 모두 이곳에서 고통받고 있지 않은가? 이곳을 관리하는 3마리의 혈기들을 모조리 물리치고 그 죄값을 치르게 하는 것이 합당한 도리이지 않겠는가? Yeah. 맙소사, 좀 말려봐요. 당신들 친구잖아요. There's nothing we can do. 말릴 수 있었을 때 말려줬다고는 얼마나 좋았을까. Yeah, skill issue. 나와라! 이 극악무도한 혈기놈! 이
돈키호테가 손수 결판을 내리라. Especially when she throws out that name. 혹시 그 세 명의 혈귀들은 생김새 특징 같은 게 있었어? 이거는 200만 안이나 주고 얻은 정보인데. You don't. 제일 화려한 가면이요. 재밌다. 일주일 중에 제일 재밌었어. 관리자 혈귀들은 구역에서 제일 화려한 가면을 쓰고 있다고. 그놈 피 냄새도 제법 화려한가 보고. 너희 중 누가 돈키호테야? 내가 눈이 좀 침침해진 지가 꽤 되어서 말이야. Where have I heard that line before? 때마침 나타나셨네요. 내 말 안 들려? 내가 만든 이 어트랙션에서 1등을 한 돈키호테가 누구냐니까? 가면이 You agree? You might want to get behind us. 알려주면 나머지 사람들은 보내줄게. 버튼을 누르고 다음 구역으로 갈 수 있도록. 돈키호테가 누구인지만 알려준다 말이야. 이자입니다. He could shout at the top of his lungs just as Don Quixote began to speak. The speed with which he called her name out was in striking contrast with his previous slow, reluctant attitude. 이제 된 거죠? 버튼을 눌러도 되는 거죠? 구역의 장치를 가동한 해결사는 토벌금을 정산할 때 1.5배 더 받을 수 있다고. 눌러보던가 버튼. Yoshi swung her absurdly sharp scabbard, chopping off his wrist with blinding speed. God damn! 류수건, 이게 무슨 짓인가? Young? Young Ryoshi? Huh? Wait, huh? Wait. 저런 머저를 동료로 둔 적 없다. Don Quixote, he was trying to sell you out. 그건 그렇네만. 냄새부터 배신할 놈이었지. 혹시나 방식에 독창성이 있을까 기대했다. 이런 치졸한 클리셰 참아줄 수가 없고. So you would have just let him do his thing if it was interesting. 어떻게 알았어? 내가 죽이라고 했는데. 저렇게 격식도 없는 옷을 입고 온 주제에 우리 구역의 버튼을 순순히 누르게 할 수는 없었단 말이야. 그래서 네가 돈키호테야? 내 놀이에서 1등을 한 돈키호테. Severed hands and It's always a nice guessing game to see what exactly her sangria is until like Sinclair plays his interpreter. 어떻게 1등을 했어? 공경에 갇힌 이곳의 수많은 사람들을 구하고 당신 같은 아들을 해치우기 위해서. 모조리. 왜 자꾸 그렇게 웃는 것인가? 아, 너무 기쁘니까. 됐어? 역시 내가 만든 놀이기구가 제일 재밌지. 원래는 저기 장식을 더 달고 옷에도 레이스를 더 붙이려고 했는데 시간이 없었어. See what I mean? About the whole thing about being excited to work at retail? Yeah, she's that. 우리 피주머니들은 내가 일일이 옷을 갈아입혀줘야 하는데 복잡한 옷은 다 찢어지지 뭐야. 끔찍한 소리를 잘도 짓거리는군. 본인은 이곳에 놀러 온 것이 아닐세. 사람들을 잡아가는 라만차른들을 토벌하고 끔찍한 악당들을 모조리 처단시키기 위해 왔네. 그런데 왜 내가 만든 옷을 안 입고 왔어? What? 예의에 한참 어긋났잖아. 내 구역으로 놀러 올 거였으면 좀 더 그럴듯한 모습을 하고 왔어야지. 뭐야,
대화가 아예 어긋난 느낌인데. 제정신이 아닌 듯한데. 얼른 해치우죠. Spoken like a true American. 부츠를 신으면 어울리겠다. 내가 진짜 어울리게 만들어줄 수 있는데. 자네 고기라도 먹은 것처럼 기운이 솟잖아. Okay. Starve for blood for a long, long time. Offset that. This will be good enough. I hope. 위험인물 발견. 제압할게요. 관찰은 끝났습니다. 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. Oh no. 제 예상만큼 Oh no. 선생님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. It's an unbreakable coin. Alright, now let me see what that one is. Suing target. Prioritized by his blank. Mm-hmm. Think it was to make a killing of Manchalan? I wonder why. Or what would probably be the main draw, essentially. I'm kind of afraid about the answers that might come from it. 내 앞을 막을 자는 없어. 예측대로. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. Oh no. 많이 짠이네. 최선의 방어를. 오호, 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 기억해둬야지. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 기세라니까. We're gonna have to intercept that. 직접 나서지. Denied. Nope, no comeback from that. All right. Get plenty of rest, man. Know it's probably been a long day for you. Oh! 많이 짠이네. 지면이 흔들거려요. 마치 파도가 치기 직전에 힘이 뭉치는 것처럼. A lot of unbreakable coins.
That's struggling. Yeah, let's stick with the power guard. How much charge? 6? No. So I have a good feeling we're gonna have to take that hit. There's also that too. A singular hit. We'll take a risk and not leave this alone. 내 앞을 막을 자는 없어. And bring her SP down just a little bit. 그분의 초생이요. 전술이 승리네요. 자세히 하죠. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 만찬이네. Aha! Not good. 이런 동료들 상태에 신경 좀 쓰셔야 할 것 같은데요, 관리자님. Like this one that was dominating. Yeah, Don got hurt. So not much I could do there. 깔끔하게. Oh, that bleed is just hurting like crazy. 마지막 Yeah, that bleed is definitely hurting like crazy. 생각 잘하세요. 후회하지 않게. Yeah, and Ishmael's dead too. It was good, Vento. That was a good one. We're gonna have to retreat. Maybe we need to focus a little bit more on the rupture aspect. Because we need to just hurt her bad. 지역 보호 실패. 제 실수 때문에 치바이 In pain? 땅에 떨어지겠네. What'd you do? Pulled something pretty badly, or? Oh. Doing some landscaping work with Dad. Oh. If you can, you probably need to get maybe some icy hot or something in order to just kind of massage the pain away too. This is medium throbbing pain. Okay, if you're already medicated, then I guess the next thing you can do is just kind of like have your legs resting somewhere where blood circulation can be flowing pretty easily. 발광할 시간인가? 용감한 모험가님의 이름을 알려주세요. See, you're ahead of the curve.
You are ahead of the curve at that point. 쟤네 분위기 되게 좋다. 가서 껴볼까? 누님, 그쪽은 적입니다. Well, let's go for a better rat. Yeah, that's much better. Not a lot of speed, but it is uncontested. Let's keep in mind a blood feast as well, so I gotta keep that in mind. 전술의 승리네요. 대단한 친구네. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 끝났습니다. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. I just need a run game. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 기세라니까. Right now she's in hunger state. Alright, gain bind 1, attack power up 2, take 5 SP damage at turn end. Wait, she's level 70. Okay, stage 1 blood tinge scissor blades, you have special skills. Consume a 20 blood feast gain. 잘근잘근 씹어버리겠네. Alright, let's bump the count as much as we can. Oh yeah, I played Library of Ruina, so I know better than to not just brute forcing too much. Keyword is too much because I've actually brute forced a lot of things in Ruina anyway. Because the most important thing in any kind of Project Moon game is to read. 확인 사살. 오, 머리 좋다 단테. Chrono Sugar Base still. Oh boy. We have to read. Otherwise, LeVar Burton's not going to be very happy about that. He didn't have a motherfucking song for a reason. Without a reason, I mean. Because with the power of reading, you can do anything. 직접 나서지. Butterfly in the sky. Da 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 da. Take a look. Read a book. Reading Rainbow. 예측대로. Alright, now this is actually going a bit better. I
think she may actually get staggered. Nope. 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 지면이 흔들거려요. 마치 파도가 치기 직전에 힘이 뭉치는 것처럼. I can place why he was familiar without the visor. I can't do anything. Wait, is she talking about anything? No. So I could probably throw in paralysis just a kneecap. 잘근잘근 씹어버리겠네. 비꽃잎이다. 비꽃잎이다. All right, bump for the count. 필요한 재료가 적은 중에 Oh! Ow, 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 ow! 시간이야. Oh, just a... Come on! 직원 중 앞으로 남은 시간이 얼마 Oh, everybody's 없어서 bleeding. 괜찮습니다. 저희로선 It's a very terrible day. 할수 있는 일이 없군요. 굴레가 스스로 Yeah, they're worse. 끊어내거나 Like, it has the added risk. But the reward... Wait. Target's fixed. And who has the lowest health at the moment other than... Our resident bootlicker. 교전 시작합니다. Stagger? Yeah! 이 전투는 승리할 거예요. 완벽한 함량. 시원한 걸. 확인. 보시다시피 앞에 무방비해진 개체가 있네요. Wait, do I have... Nope. 그래선 안 되겠지만 이 틈을 놓친다면 관리자님의 역량에 대한 계산을 재검토해야 할지도 모르겠군요. And at least if we can... We could be at least closer to the next stagger point. 너냐? 색색이 황홀하고 아예 기억 못하게 흐르는 길이구려. 시원하네. 술 맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. Yep. Hooray for math. 자, 출발해 볼까요? 어우, 여긴 답답한데. 나도 나가서 싸우면 안 되나? 계약대로 하자고요, 언니. Oh yeah.
Let's see. Yeah, I have a good feeling that's not targeting anything. But this is a gamble I'm willing to take. Balls to the wall! 시작합니다. Fuck! Oh! Oh! Almost. Not like this. Yes, like that. Yes! But two stagger, that's not and everybody's kind of bleeding too. Especially Altis. So you know what? 교전 시작합니다. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 쓸데없는 관심 필요 없다. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말을 Fragile. 쉽게 하지 않아요. 공격 능력 평가? 양호. 제대로 꽂혔는데. 잘근잘근 씹어버리기. Yep, blood pinata. 현장은 체질이 아니었나? 달려라 루신한테. 정의는 승리한다. Stab, stabs, stab. And down she goes. Even with the level deficit, was still kind of a challenge. 그러고 보니 방문객들이 오는 집으로 인사를 안 했다. 그치? What? I can't hear you. The music's a little bit too loud. The mask. 예의를 차려야 하는데 방문객들한테는 가면을 벗는 게 예의니까. The face hidden behind the mask was bloodied and mangled to the point where it felt wrong to look at her in that state. 아니야, 보지 마. 그런 눈으로 보지 말란 말이야. Yeah, she looks absolutely dissociated. She pretty much put her face in the water for so long that it actually started pruning. 차라리 나를 죽이려면 가면을 씌워주고 죽여줘. 그 정도는 할 수 있잖아. 우리 사이에. Someone didn't sleep in general for 200 freaking years. Oh, Seiko, what are you sorry for? Seiko? What are you apologizing for? The Blood Fiend's unmasked eyes glowered intensely at Don Quixote as she pleaded. As Don Quixote stood there, stunned by the sheer intensity of the screeching Blood Fiend, a slow voice began to echo from the void. 원래 이발사는 더 예쁘고 화려한 가면을 좋아했었습니다. 이런 투박하고 무서운 가면은 상대에게 겁만 줄 뿐이라고요. Where did you come from? 얼굴을 가린 만큼 더 예쁘게 보여야 공평하다고 생각했던 걸까요? 저자도 가면을 쓰고 있습니다. 관리자님, 주의할 필요가 있습니다.
관리자 혈귀는 구역당 1명이라고 했는데 다른 구역을 담당하는 혈귀일까요? 하지만 지금 왜... 그놈이 배신하기 전에 더 유용한 정보들을 남김없이 털어버렸어야 했는데. 진짜 처음 구역에서부터 대장 같은 혈기 2마리랑 싸우게 하는 건 좀 너무한 거 아니냐? 확실히 그렇군요. 여러분은 여기 이발사를 상대하느라 더 힘이 빠진 상태이기도 하고요. It's for 500 characters. I'm spared. But I'm kind of scared at what you're trying to subject me to read. Or I'm gonna go and act out too. 그럼 이렇게 하는 게 어떨까요? 당신은 수많은 모험을 하고 돌아온 자. 하지만 저는 보다시피 행복한 미소와 꿈이 가득한 세계. 이곳 라만차 랜드에서 손님들을 맞이하는 안내자일 뿐. 당신의 멋진 모험담을 들려주시고 나면 순순히 길을 열어드리도록 하죠. 당신들이 찾고 있는 보물이 있는 곳으로. 이번엔 길을 잃지 않도록. 그게 아니라면 당신이 이곳에서 수십 마리의 혈귀들을 죽이고 있진 않을 테니까. The masked blood fiend in blue who suddenly appeared here was clearly speaking to Don Quixote and only Don Quixote. 본인이 다 말하기에는 입 아플 정도로 위대한 모험을 하고 온 자인 것은 맞다네. 하지만 겉은 수작 부리지 말게나! 보물을 찾는 것도 물론 중요하지만 니놈 같은 악한 혈기를 물리치기 위해 본인은 이곳에 왔으니 이 돈키호테! 악당과 타협하지 않을 걸세! 그럴 줄 알았어요. 하지만 그러면 안 돼요. 당신은 모두에게 말해줘야 하거든요. 누구보다 멋진 당신만의 모험담을. 그게 무슨... The masked blood fiend raises his staff and Don Quixote's mouth shuts, as though supernatural power was forcing its will on her movements. In that bizarre silence, her eyes shimmer quietly. 아무래도 다른 사우들의 목까지 해결해버린 모양이구려. 보상은 없는가? 잠시 다른 일을 하는 것이어도 좋으니. When the numerous tales of Don Quixote's adventures are recounted. Oh joy! Now it's back to like 44. How much I plan to play? I mean, I'm gonna try to go as far as I can. Maybe before, like, yeah, I'm gonna try to go as far as I can until I feel tired. Because I got a lot to catch up on, essentially. I was gonna make it act out a Shrek version of Kira's intro speech. What? 잠시만요. 이런 모험담에는 그럴듯한 배경과 음악이 빠질 수는 없죠? Huh? With a quick flick of his staff, the magician rapidly shifts and warps everything around us. Episode 1, in which are recounted in the most wondrous adventures of Don Quixote. Okay, now I understand why the titles look like that in the first place. 뭐야? 갑자기... But him as the Muffin Man. Oh. Golden Bow Resonance? 떠올려 보세요. 당신이 겪은 모험의 나날들에 대해서. 맞소. 본인은 수많은 모험과 결투를 하였다네. 그렇다면 그중 기억이 남는 모험 몇 개만 꼽아볼까요? 모두가 볼 수 있게요. 그 이야기를 해보죠. 그 이름하여 하얀 달의 기사.
와 함께한 당신의 숭고한 모험을. Because that's how the chapters of the book are. Yeah, it's been a long while since I actually read Don Quixote. And I think I do remember something about the titles being that way. Yeah, it's into like middle school. Night of the White Moon. 하얀 달의 기사? 그게 니놈의 정체인가? 그럴 리가요. 소개가 늦어 오해가 생겼군요. 저는 여러분의 라만차랜드 유람을 도와줄 안내자 산손이라고 합니다. 하얀 달의 기사는 단지 배역일 뿐이죠. 하얀 달의 기사. 좀 비슷했나요? 아무래도 제가 이 배역을 맡는 게 마음에 들지 않다는 표정이군요. I hear a Galia's voice. 마침 아직 제대로 새기지 못했지만 가능성을 품은 배우가 이 자리에 있으니 이 하얀 달의 기사 배역은 당신에게 드리죠. Sinclair. Ooh. 저요? That's one Minodachi too. Sinclair held his forehead for a moment. He looked at his changed appearance in confusion. But that did not last. If Sinclair's gotten quiet, like someone controlling his mind. 무대 위에 올라간 배우처럼 저자가 이야기하는 동안에는 연기를 멈출 수 없는 것 같네요. 이거 괜찮은 거야? I don't think I've seen that expression. No, I've seen that expression before. 둘은 전설로만 들려오는 강을 I was gonna out myself as a roadjet fraud. 그 길을 알고 있는 건 하얀 달의 기사뿐. 돈키호테는 그저 뒤따라갈 뿐이었죠. 이런 정확히는 로신한테도 있으니 셋이었군요. 발걸음 소리도 제각각이었습니다. 기사는 터벅터벅, 로신한테는 위풍당당, 당신은 비틀비틀. 그곳은 누구의 발걸음도 닿지 않는 곳이라 도시의 가장 깊은 곳에 있고 많은 모험가이자 기사이자 해결사들이 도전하였던 고요하고 끔찍할 정도로 평화로우며 오로지 별구름만이 떠다니는 곳. 조금만 더 가면 도착이에요. 그 강을 찾고 나면 당신이 앞으로 묻게 될 곳도 제가 이끌 거예요. 아무도 오지 않을 버려진 등대. 그곳에서 머물고 계세요. 지낼 곳까지 마련해주다니 감동스러울 정도로 충실한 친구군요. 알겠네. 자, 이끌어주시. 아니요, 당신은 말이 없었습니다. 어째서일까요? 벅차오르는 기대감 때문이었을까요? 이런 모험담의 첫 장식으로는 다소 밋밋한 이야기였습니다. 박진감 있게 가보죠. 다음 이야기로 넘어가 볼까요? Episode 2, which treats Don Quixote's encounter with the bandits. 진짜 이거 움직일 수가 없잖아. 이 연극의 흐름에서 당장 벗어날 방법은 없다. If you don't have a choice anywhere, then let's at least pay attention to it. Thinking back, we'd never really given much attention to Don Quixote's stories before. We consider them to be too ridiculous, too tiring to listen to. I could think of 1,000 different excuses. We came up with 1,000 different excuses we came up to avoid having to listen to her stories. Now look what's happening. You are forced to listen to her stories. You should have listened, bro. You should have listened, man. You should have listened, sis. You should have listened, everybody. Now you're stuck in this predicament.
Let's pay attention to Don Quixote's story for once. Her story we never knew. 이 모험은 돈키호테가 이뤄낸 수많은 모험 중 하나입니다. 위대한 모험가 돈키호테는 많은 마을을 돌아다녔죠. 그러다가 양떼 목장 마을에 단도하게 되었습니다. 양떼 목장 마을이라. 그 마을은 참혹하게도 도적들에게 핍박받고 있었다네. 주민들의 얼굴에는 공포만이 가득했지. 그래서 본인이 무슨 일이냐고 주민에게 물었더니 맙소사, 당신은 근방에 이름을 날리던 용감한 모험가 돈키호테 아닌가요? 제발 고통받고 있는 저희 마을을 구해주세요. The Shepherd Ranch villager. Oddly, this kind of fits her. 이럴 수가. 마을의 사람들이 전부 도적들로 인해 고통받고 있군. 이 돈키호테, 눈앞에 보이는 악인의 행패를 그냥 눈 감고 넘어갈 수는 없다. Immediately gets Mike Wazowski. 안심하게 내 모든 걸 걸고 맹세하지. 저 도적들을 마을에서 내쫓아 주겠노라고. 하지만 저들은 고작 모험가님 한 명이서 해치우기엔 너무나 많아요. 걱정 마시게. 지금까지 이 돈키호테가 해내지 못한 모험은 없었으니 그렇지 않은가? 잠깐만요. 뭔가 이상하지 않나요? 무엇이 말이오? 자꾸 누구한테 말을 거시는 걸까요? 하얀 달의 기사? 아니, 로신한테? 말 로신한테? 그것은 당연히 로신한테 아니겠는가? 본인은 로신한테와 함께 여행을 다녔지. 로신한테는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 동료였다네. She seems so proud. 그렇지 않은가, 로신한테? 맞아요, 돈키호테님. 그래, 자기 지금 말로 변한 거야? 자, 모두 모험담에 집중해 주세요. 그러지 않으면 도적대가 너무 많아서 용감한 모험가 돈키호테도 고전을 면치 못할 테니까. 그 말대로 도적들은 수가 너무 많았지. 마을 사람들이 염려한 대로 쉽지 않은 싸움이었다네. 돈키호테님, 정말 이 계획이 성공할까요? 아니면 다른 좋은 방법이라도 있단 말이냐, 로신한테요. 아이, 제가 생각이랄 게 있나요? 저는 모험가에 대해 돈키호테님만큼 알지 못하는걸요. 나답게 행동하겠네, 로신한테요. 두려워하지 않는 것 말일세. 그래도요, 적들의 숫자는 저희보다 많은 게 안 보이시면 물러나는 것은 달아나는 것이 아니고 위험이 희망보다 앞설 때는 발길을 멈출 줄 아셔야 합니다. 저런, 로신한테는 돈키호테만큼 용감하지 못했던 모양이에요. 거기다가 협조적이지도 않았답니다. 한낱 말, 아니 신발일 뿐이면서 말이죠. 조용히 해라, 로신한테. 자기 주인을 이토록 트집 잡는 신발이 세상 천지 어디 있단 말이냐? 내가 저자들과 맞서 싸울 용기를 내게 보여주지 못해서 그러는 것인가? 이 돈키호테, 이제라도 로신한테에게 증명하리라. 그렇게 이 돈키호테는 유례가 없는 치열한 일전을 벌였다니. 도망치지 마라, 이 비열한 겁쟁이들아! 하여 이 몸은 전력을 다해 랜스를 찌르고 또 찔렀지. And so the adventures continue. 부상 없이 나오는 게 최고야, 알지? Bullying. 사람들은 상관없을지도요. Hey, warriors, bandits. Have you ever gone up against a shielder with a crossbow? Today's your chance. 교전 시작합니다. 오,
것들도 취한 것처럼 흐느적대는데? 그래서 저러는 건 아니겠지만요. 기회를 잡으시는 게 좋겠어요. 너냐? Wait, what's an icon? 완벽한 한방. 시원한 걸. 더 이상 얻을 정보는 없군요. 타겟 무력화 확인. Yeah, it only shows up when they're attacking too. 교전 시작합니다. 공격 능력 평가? 양호. 제대로 꽂혔는데. 관찰을. Nice execution. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 물에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요. 예측대로. 예측대로. So far, it's setting up some things that will provide a nice little shocking revelation. So I'm just kind of letting things play out for the meantime until we get to a certain point. For now, we just need to enjoy the play as it goes on. Enjoy the adventures of Don Quixote. Also, welcome back. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. Oh, it's a stats effect from them. The weak. 관찰을. 끝났습니다. And the poor guy gets eaten. 결과적으로 도적들은 전멸하였고 그 마을은 평화를 되찾았다네. 돈키호테님, 저희 마을을 지켜주셔서 너무나 감사해요. 이 은혜를 어떻게 갚죠? 마을 사람들은 보답에 대해 물었습니다. Yep, it is the pasta and fish person. They have returned. 당연한 일이었죠. Oh, believe me, I've been in the same boat before. 의뢰를 들어주는 것이 인지상정입니다. 그 누가 무급으로 그런 수고로운 짓을 There's this one person that just always brings up the fact that I had mayonnaise on hot dogs when I was a kid. They never let it go. 괴념치 마시게나. 정의로운 해결사의 몫을 응당 해낸 것뿐. 아니, 어떠한 대가도 바라지 않고 공짜로 저희를 도와주신다고요? 한 푼도 안 받고? 정말? 그럼 해결사란 본래 그런 것일세. 아, 그래도 좀 도와주고 싶다면 말이지. 딱 하나 있긴 하네만. 무엇이든 말씀만 하세요. Yeah, I'm glad he's not here in order to bring that up again. The joke's old. It's like spoiled milk. 그것은 말이오. 대단한 것은 아니오. 무엇냐면 말이지. But it's part of my legacy.
그럼 보수는 어떻게 드려야 할지 저희가 돈이 없어서요. I was a kid. I was a fat ass as well. What more do you want? 네가 신고 있는 그 운동화라도 값이 꽤 나가 보이는데. 무슨 소리야? 는 돈을 받고 의의를 행하지 않는다네. 그래도 뭐 정 도와주고 싶다면 To be noticed, senpai. Seiko? Huh? Is there something you want to talk about? This memory. Was that Don Quixote? 이런 무대가 조용해졌네요. 슬슬 다음 이야기로 넘어가 볼까요? 밀크티 젖지 말고 가볍게 부어서 부탁드립니다. 역시 남이 타주는 차가 Of the adventure to lay claim upon the helm of Mambrino and the roles that are given. Let's be gutsy. Everyone has to react to the big reveal inside the warp train. I was pleasantly surprised. And also very irreversibly altered. All of it led to such great anticipation for the CANTO that was on the horizon at that time. But needless to say, there were so many great things about that intervallo that really did set the mood for me too. Faust without Gesellcraft is essentially the funnest version of Faust we'll ever come across. Hands down. And I hope that we actually get that again sometime later. Where Faust actually does come to her own accord rather than rely on Gesellcraft in order to make her decisions. And also, quote-unquote Don Quixote being a second kindred. My oh my, the suspense is killing me. But also the mental image of putting back Rocinante on her feet has already done a lot more damage to me than good. 현장에서 직접 뵙죠. In which is recounted the matter of Don Quixote and the helmet. 돈키호테의 모험은 그 후로도 계속 이어져 갔습니다. 그 유물인가 뭔가가 정말 나오긴 하는 겁니까? 그놈들이 거짓말이라도 한 걸 수 있잖아요. Hold up, I'll be right back. Get the door.
I'm back. 그럴 리는 없다네. 그자들이 내게 거짓을 구할 리는 없어. I got some 이 근처 어딘가에 있어. Halloween candies to munch on too. Can't believe there was actually like one place that was still like all the leftover candy for like 25% off. Used to be more, damn it. It used to be a society. 뭔가를 찾는 모양이군요. 과연 이들이 애타게 찾는 것이 무엇이길래? 지나가는 나그네요. 이 근방 어딘가에 있다고 전해지는 고귀한 기사에 절대적이면서도 찬란하게 빛나는 만브리노의 투구에 대해 아시는가? That looks so much better on you than I thought, Alice. Remind you of the homeland? Inconveniently, I'm also having a Snickers too. A Blue Fiend's favorite. But you're not you when you're hungry. 그 고귀한 어쩌고 투구라면 이 앞에 높지 않은 산이 하나 있는데 길을 따라가 보면 나오는 동굴. 그 동굴의 가장 깊은 곳에서 본 적이 있다는 사람들이 있습니다요. It was a fun size, so it didn't last. It was a fun size. 잘 되었군. 그렇다면 지금 당장 그 동굴로 And 향하겠네. there's only one. 그렇게 나는 로신한테와 함께 전설적인 투구가 있다는 동굴로 향하였지. 물론 쉬운 모험은 아니었네. 그 안에서는 무시무시한 곰도 만났고. 으르렁. 로신한테 보이느냐? 저게 그 말로만 듣던 사람까지 잡아먹는 곰인가 보구나. 야, 나 이거 계속 해야 돼? 좀 열받는데. I mean, you were a dog before. Now you're a bear. I guess that's the reason why Roger punched you. So we know he has that dog in him and he has the bear. 아니, 그러니까. 보입니다. 이번에도 해낼 수 있으시겠죠? 물론 곰 따위가 우리의 적수가 되진 못할 거야. 좋아, 얼른 끝내고 Alright. 밥 먹으러 가자고. The big scary bear. Rupture. Alright, now let's take the passives. And encounter moderate difficulty. Demanding beer. With targets with 50% HP. Less HP. Big and scary, and a clash the opponents just might lose. That's what's showing Christmas as in November. It begins! Mariah Carey is starting to become much more powerful. 잘근잘근 씹어버리겠네.
오케이. 작전 지역 진입. If you want to be talking, this is the fourth. Yeah, this is the fourth time. And if anything, it's just the big and soon-to-be bad wolf we're fighting against. So it lines up. No shit, I saw Christmas shit at Walmart in September. Oh, they prepare in the long run because they know what kind of sales they're gonna be going for. And Seiko, I hate to break it to you, but yeah, nah. I punched my ticket out. That's all I'm gonna say. But it'll be fun to see some other stuff. Yeah, what Neko said. But then again, you can't be too overboard either. You don't want to do the opposite end either. So you may as well just go at it by healthier standards. But hey, drop the goods anyway. 제대로 꽂혔는데. Ooh! Oh, those clashes are dog water. But I'm much better than your average bear. Could have lasted a week and not make it far. Oh, believe me, I've already held the title once before. I've held the title of surviving November. Never doing it again though. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 표적 완전 무력. And the bear gets gunned down, Cabela style. 약점을 잘 찌른 것 같네요. 그렇게 우리는 곰을 물리치고 전설의 맘부리노 투구를 얻는데 성공했다네. 곰이요? 그런 거 마음만 먹으면 솔직히 3초 안에. 그렇게 시시하게 끝내는 것보다는 잡게 싸워야 하지 않겠느냐? 응? 책에서 나온 것처럼 그런 거 있지 않느냐? 투구? 진짜로 돈키호테 씨가 한 모험일까요? Is it me or does it feel like Christmas celebration pushes more on Halloween by the year? August? August. All right, that's just way too. That's way too early for stores to get set up. No, there's got to be some breathing room. Like, that is actually Halloween erasure. Like, I get that people are looking forward to the holidays and whatnot, but at least have some other stuff in between, just get some sort of burn. Thanksgiving is around the corner, and that's all a major holiday that most people would actually be ready to gear up for, because it's just a massive dinner. Also got an iPhone 15 early October. iPhones are certainly not made of tougher stuff, that's one thing for sure. 돈키호테와 본인의 모험담은 처음 듣는 것 같구려. 보통 다른 해결사분들의 모험담을 이야기하셨었죠? 아니면 저희의 모험에 대해 끈질기게 묻곤 했죠. I'm not sure. How they get the... Oh no. iPhone
You can even look at it wrong and it'll just get cracked. Just look away for one moment. And then boom. It's like someone said Macbeth to the phone and it just cracked the mirror, cracked the glass, cracked everything. 아무래도 다른 사우들의 몫까지 해결해버린 모양이구려. 보상은 없는가? 잠시 다른 일을 하는 것이어도 좋으니. Oh, the very nice discussion that was had between the manager and the magician. 어떻게 된 거야? 나도 모르게 머릿속에서 이야기가 흘러나왔어. 뭔가에 홀린 것 같았어. 마치 그 장면 속에 실제로 있었던 것처럼. 말이 되고 신발이 된 기억도 생생하고 정신이 멀쩡한데. 기분이 이상하군. 자, 멋진 이야기였습니다. 그렇지 않나요? 한때 인간과 혈기들이 행복하게 살았다던 유치한 이곳의 이야기보다 마음에 드네요. 그런데 그 투구는 지금 어디 있죠? 저 같으면 그렇게 귀중한 투구가 있었다면 매일 쓰고 다녔을 텐데요. Ranch and fried chicken, yes or no? Depends. If it's spicy, I'll go with if it's spicy, it'll be blue cheese. But if it's just normal, yes, I'll go with ranch. Especially if it's buttermilk ranch. Personally. Because I feel like the ranch could actually, depending on how salty the fried chicken is, could probably negate some of the salt. But I usually use blue cheese for like the more spicy stuff because that's more dairy oriented. 안타깝지만 본인에겐 맞지 않아서 쓰고 다닐 수는 없었네. 내 창고에 있지. 아마도? 저런 귀중하게 얻은 보물일수록 소중하게 지키고 다니셨어야 할 텐데 언젠가 후회할 일이 없도록. 그 다음 이야기에 대해서도 듣고 싶지만 지금은 이쯤에서 작별할까요? 약속대로 이 구역으로 향하는 입구를 열어드리겠습니다. 전 약속만큼은 Cajun spice is the best? Oh yeah, it really is. Cajun food in general is the best. God, I wish I had more of it. There's not that many places that actually sell Cajun food like crazy, but if I ever want to go to New Orleans just once, it'll be for that. Just have as many po' boys as I can. Shrimp po' boys in particular. Jambalaya and all that. Crawfish too. Oh yeah, I'll definitely throw down crawfish. Because I'm a foodie. I like to go to like different places and try some different foods here and there too. And especially if it's in another state or another country, I'll always go for, as everybody else should, local spots. Don't go to chains, don't go to McDonald's, don't go to any other place that you would usually find in your own home. Just go to local spots. You'll get the taste of the state right there. Even if it's not the capital city, it's still something you would enjoy the experience of. Because there may be some cities that you may have never been to, and they have like the most bomb restaurant imaginable that has their own kind of flavor to it. And it trumps anything that is even like remotely known for like capital cities or landmark cities as well.
You would not be disappointed in the slightest. Unless the place is like Maine or whatever, where there's not really much going on, there's not a lot of spice. Then you might run into some problems. Don Quixote's rage resumed just as the story ended, but she was stuck in place as though the tail hadn't left her body just yet. 기대되네요. 과연 다음 구역엔 어떤 이야기가 여러분을 기다리고 있을까? 자, 그럼 라만차랜드의 다음 지역도 잘 Found this local sub place that makes the best Philly cheesesteaks. Mm-hmm. 돈 키호테. What? What's that? That wasn't a golden bow resting this, was it? It felt slightly different. 무슨 기술을 사용한 건지 몰라도 그대로 발이 얼어붙었어요. 이상식 때랑은 달랐죠? 그 당시는 분명 대본과 함께 연기를 한다는 느낌이 강했어. 저 혈기만의 특별한 능력인가? 라만차랜드 내부의 황금가지가 특정 수감자와 공명할 때 저자의 고유한 능력이 더해져 나타난 현상 같습니다. We should probably steer clear of that boss fiend. Faust, you can't continue the story. You shouldn't. I didn't have the courage to tell them what I've been thinking this whole time. The Don Quixote, the hero of our story, which he vanquished the bandits and protected the innocent village. That Don Quixote whose eyes twinkled with sheer excitement at the thought of taking down La Mancha land will eventually be forced to spill before every sinner. And she is a second kindred, blood fiend. 하지만 단테, 혈기는 놓쳤는가? 하지만 악독한 혈기에게 치명상을 입히는데 성공하였고 목표했던 장치까지 가동할 수 있었으니 이말하면 꽤 성공적인 성과 아니겠는가? Oh, Don. I think it seriously goes stay first too. Definitely that. You'd already get a good spread of food to like try out. 언젠간 꿈에서 깨어나야 할 때도 있는 법입니다. But Faust's answers seemed to be pointing towards something else. Once the button was pressed, a low rumble emanated from around us, and a large passageway slowly emerged before us like gargantuan parts of a machine ponderously clicking into place. 다음 장을 향해 가볼까? She said the thing! Alright. We're in the center, each share their impressions of the haunted mansion. 아니, 그렇게 우습다는 듯이 놀리지 말아라.
그건 네가 모험이라는 것을 잘 몰라서 하는 소리라고 하지 않았느냐? 우리는 지금부터 유례가 없는 치열한 고행을 치르러 갈 것이다. 네 눈에는 보이지 않느냐? 위대한 모험의 문이 우리에게 활짝 열려 있다. 그러니 잔말 말고 어서 채비를 갖추고 출발하자. 하지만 조금 이상하다는 생각은 드는군. 로신한테가 언제부터 말을 할 수 있었단 말인가? Say first of the strangest looking foods, but I promise they're delicious. Oh, sure. Definitely. Like I said, it's just like, it's the melting pot in order to try the different foods that the states are pretty much known for. It's the ultimate sampler, essentially. And if you're much more like an alcohol kind of person, hey, they may have like some wine fairs too. Gotta go breakfast in the dailies. Alright. Catch you on the flip side, Em. Thanks for stopping on by and enjoy your breakfast. There may be a chance it might still be playing, but only time will tell. 걱정이네요. 이 구역은 시춘 씨를 포함해서 다른 해결사분들이 갔다고 들었는데 뭐 시춘은 괜찮을 거예요. 아, 이거랑 관련해서 재미있는 농담이 하나 있는데. 뭔데? 저희 집에선 13살까지 혼자 살아남은 형제들은 외곽 한복판에 던져놓아도 살 수 있을 거라는 말이 있거든요. That's a bit macabre for an in-family joke, but then again, what family does not have macabre in-jokes like that too? Certainly not mine. But, yeah. Any of our siblings who manage to survive on their own up to the age of 13 in our household will probably be a-okay even if they were to be tossed out into the middle of the outskirts. And we saw what was out in the outskirts, by the way. Nothing human. 조금 서둘러야 하지 않겠어? 여기도 1구역보다 더하면 더했지 덜하진 않을 거라고. 혹시라도 눈앞에서 동생이 잘못되기라다면. 그럴 땐 유해라도 수습해서 언젠가 집에 돌아가면 잘 안치해줘야겠지요. That's kind of him. I say that's fried cereal wrapped corn dogs. That sounds interesting. I mean, the breading of the corn dog is just kind of sweet, but I wonder what they add to it just in order to make it even sweeter. Maybe like cinnamon toast crunch. 시춘도 제게 똑같이 해줬을 거예요. I don't know about that. 그러냐? 그러고 보니 좀 춥지 않아 다들? This place feels very different from Area 1. A fruity. Oh, that's actually fair. It may actually be a good texture too, if anything. Unlike Area 1, which was extremely gaudy and over-decorated, this place is teeming with ominous, depressing silence. 여긴 조금 으스스하달까. 정막이 감도네요. 불길하게. 좋은 의미의 정막이면 좋겠는데. 이곳에 먼저 온 해결사들이 미리 다 쓱싹해줘서 마주칠 혈귀들이 아무도 없다거나. It's pretty suffocating to just sit here, not knowing who won the fight, or if there even was a fight. Another state fair sells fried butter. That's overkill, to be quite honest, but I can understand the appeal. 우리는 그 전단지 속 사람
사건 중 하나가 되지 않길 빌자고. 라만차랜드가 닫히기까지는 몇 시간 정도 남았죠? 5시간가량 남았어. 좋아 좋아. 이 정도면 순탄하네. 이거 설마 우리가 제일 빠르게 장치를 누른 팀인 거 아니야? 비록 이탈자는 발생했지만요. 이탈자라니. 배신자에겐 과분한 호칭이다. Fried butter. Yeah. Some people just want like fat straight from the source. I fear that some people may just some people may just opt for instant artery clogging, to say the least. Or near instant. But that sounds like the most southern thing imaginable. 하나 신경 쓰이지 않을 수가 없군. 우리가 1구역을 통과한 것이 아니라 그 요술장이 복장을 한 자로부터 통과를 당한 것만 같다는 생각에. 뭐 좀 특이한 혈기 같긴 했어. 맞아요. 그리고 어딘가 익숙한 느낌이. Yeah, it does make for one hell of a snack, though. But that'll probably be the. Hopefully, it's like a very small quantity too. 그랬나? 약간 예술파 같다는 점이 류슈랑 비슷하지 않나 생각하긴 했는데. Deep drag. Yoshi quietly let a cloud of smoke. It briefly lingered midair before turning into a bizarre shape. Ads? Okay. We should bring back a sausage bacon. 귀엽네요. 고양이인가요? A cat shape with a regular cigarette. What did that mouth do? What did that mouth do? 질질 짜고 있는 내 놈의 모습이다. Because I imagine making smoke tricks with vapes, but with a cigarette, what kind of magic is she using in order to make that even possible? 통역을 잘못할 경우 벌어질 모습을 표현했지. When I say all that upon search, I saw at least a bit of says small fried butter sold at Texas State Fairs. I mean, that would be the first thing that would come to mind. Sausage bacon is a form of bacon. Jimmy Dean released it like 3 years ago. Yeah, I'm actually streaming on both YouTube and Twitch. So you probably notice I'm talking to like one other person or just respond to everybody else. So yeah. I should have some sort of whatchamacallit. I should have like some sort of add-on that shows both Twitch and YouTube chats. So it shows on both ends. So everybody can kind of talk to each other to a bit. But Leo is also responding to our conversation about the state fairs. Did I know about the mail? Oh, fuck. Oddly enough, we were talking about that. We were talking about that way before you came in here. I can't escape it. 여기 좀 특이한데. Yoshi truly showing off her art skills. Yeah. Artsy. Especially with a cigarette. Hey, maybe it might be like an e-cig. Maybe that's why she's able to make some cat-shaped smoke. Oh, what is this?
지도를 보니까 의무실이라는 곳도 있는 모양이야. 어트랙션을 타다가 다친 분들, 너무 놀란 분들, 혹은 Or candy cigarettes? Hmm. 분들은 이곳에서 도움을 받으세요. I vaguely remember those, but never actually seen one in person. 친절한 문구구만. 라만차랜드는 혈귀와 인간들이 행복하게 살 수 있는 공간을 위해 만들어졌다고 했었죠. 이 지도 설명만 보면 그래도 옛날에는 What about Fun Dip? Oh yeah, I definitely remember those. 그 뜻대로 되었을지도 모르겠다는 생각이 I've actually had a few of those when I was younger, but would you believe me that people do not like the stick part of Fun Dip? Like, what's the point? You gonna free base the damn thing? Or just shove all the candy powder in your mouth and just not enjoy the fun part of Fun Dip? Which is actually just dipping it? You're not supposed to eat the stick? Then why was it a candy stick in the first place? It's gotta do something. It's gotta make sense. 그게 무슨 소리요? Unless 되었을 리가 없지 않은가? it wasn't. Well, la-di-da, I made a lot of freaking mistakes then. Unless I've had something that was actually a candied stick. I do remember something about Fun Dip being that way. But maybe it was just like a certain brand. Never seen candy sticks, maybe heard of it, but it could also be candy vapes I've heard as well. 이런 건 돈키호테의 사전엔 있을 수 없는 모험이요. 악인들과 공생하여 행복하게 살아가는 장소라니. Well done. I'm not saying much of a thing. 그러고 보니 지그프리트님이 해결했던 사건 하나가 생각나는군. 그것은 다리 위에서 벌였던 전투였지. 그때도 악인들이 아주 간악한 제안을 했다고 하네. Pixie sticks? I think that's what I had. Not Fun Dip. Pixie sticks. Oh, wait. Yeah, I've had pixie sticks before. It was like all in the straw. So part of me also kind of thinks back that most of those candies like Fun Dip and pixie sticks did kind of resemble things that would be considered like drug paraphernalia. So imagine just younger you having sneaking watching like Scarface or whatever gangster movie that you came across, and you just try to mimic what those guys did in the movies and just pay for it the hard way. Not that I did that, but I'm pretty sure somebody else did. It's like how people that don't smoke pretend that they are smoking with like pretzel sticks. It's that kind of phenomenon. 하지만 우리 지그프리트님은 결코 이에 현혹되시지 않았네. 가증스러운 잔을 내뱉는 악인의 얼굴에 슈퍼 펀치를 날려주면서. Young is having so much fun with this character. 그 1시간짜리로 편집된 영상이요? 그거 딱 봐도 짜인데군. I mean, somebody's literally pill-shaped. True. Oh my god. Drug addiction really does start at an innocent point. 이렇게 말씀하셨지. 감히 이 지그프리트를 고작 이 더러운 눈으로 끌어들일 수 있다고 생각하는가? 지금부터 슈퍼 레이저를 그자에게. She's having so much fun. She's having so much fun. A little 28 number. 28.
That was good, Transat. Oh, I get it. Was he not gonna tell me that baseball get big league chews? Oh yeah. That was definitely. Does already mean I don't know what Darwin means in the etymology sense. 28. You know, I never really thought about that much, Transamp. Never really thought about that much. 자, A time intervention from artists to put a stop to Don Quixote's story. 피즈머니들의 흔적들이 이 어트랙션에 집중되어 있다. 이름은 헌티드 블러디 메리라고 되어 있군. 뭐 유령의 집 같은 건가 보네. 아, 싱클레어. 유령의 집이라는 거엔 진짜 유령이. 잠깐. 저도 어렸을 때 가족들과 놀이공원에 가봤다고요. 그러니까 그런 식으로 놀린다고 제가 놀란다거나 그럴 일은 있냐고 물어보려고 했는데 난 놀이공원은 처음 와보거든. Oh man, I've been pretty good, keeping busy as always, and always just always keep myself busy. How about you, man? What have you been up to lately? It's been a while since the last seen you too. What is that face that he's making? That is a very peculiar face. A very peculiar expression. 죄송해요. Remember time in a haunted mansion? You know, as many times I've been to a theme park, I've never gone into a haunted mansion. I don't know why, I just never did. 에이, 아니야. 그래서 진짜 유령이 나오는 거야? 보통 엉성한 인형들이 나오는 게 전부일 거예요. School suffering mainly, but happy that Xenoblade X is being made. It's finally being free from the Wii U jail. Thank the Lord Almighty. It is finally free. 어린아이들 또한 이용이 가능한 어트랙션이기에 실제 유령을 배치하진 않는다. 공포를 조성할 만한. My friend is saying how we used to paint boiled eggs like that wouldn't give us salmon on. There's a lot of crazy things that we have done in the past that we never really gave too much thought about until people have started like having empirical to actual factual evidence that it's not good for us. We just lived life on the edge. Everybody was pretty much hopped up on drugs and so many other things that we never really gave much thought about it until it became a problem. 네, 주로 가족과 함께 방문하는 곳이니까요. 가족이나 형제는 없었던 거니? 나는 날 때부터 혼자였어. 언제나 춥고 외로워서. I mean, I'm glad that people are actually looking forward to Xenoblade X as well, because it's not a connected Xenoblade game to like the mainline stuff. So you could just go in and just play it straight. Don't need to be familiar with the universe. So it might help, but I would probably say that'll be the Xenoblade I'll jump into the most. Then get started with like the main stuff, like the Chronicles. 그렇다면 내가 But I have to play Xenogears first and then Xenosaga. I did kind of promise GG about that. Just to kind of do the 500-hour tax. Got an hour into Xenoblade X before we knew that there was downloadable content, and we... Ugh. And the Wii U does not hold any wonders in terms of like surviving long. Like previous consoles have actually been, like handheld consoles too, have been kind of
flagged down recently for having the batteries expanding pretty badly. And if you start noticing that your batteries are starting to swell up, get rid of them as fast as possible. 더 이상 죽고 싶지 않게 만들어주마. But it's a damn shame that it's actually come to that point. 너에게 영원히 함께할 가족을 줄 테니 나를 따라오렴. You remember the small Bakugans? I remember those. Oh, hey, hey, hey! Cat Links! Appreciate the raid! You were playing Dead Rising! I'm sorry, I'm just quick on the draw. This is not a game where I'm kind of blocked from accessing my windows, so I could just dual wield. Halloween ain't over. Hey, at least you're in the spirit of it. It's the nightmare before Christmas after all, right? We're keeping up in the same vein, you know? Just like I'm playing this CANTO, which is a bit, I wouldn't say horror oriented, but it still has a very spooky atmosphere. And today's Day of the... Oh yeah, that's right, Dia de los Muertos. I remember something that I had in my elementary school. I think it was something that my Spanish teacher had us do. We actually decorated sugar skulls for Dia de los Muertos. And let me tell you, that sugar skull is hard. like actually freaking tough to bite into. I don't think I was even supposed to eat it at that point, after realizing how tough it is. It's just pure decoration. Speaking of hand, this is Freedom Wars. I've been actually meaning to try out, actually. Freedom Wars, and I think there was one other thing. Soul Sacrifice. I hope that also gets like a remaster of some sorts. So that's actually, in fact, bring as many of the Vita categories and catalogs as much as possible, because we know damn well they're not gonna do jack shit for bringing Vita stuff to like PS4. I think the rest of Soul Sacrifice Delta are iffy. And the PS TV is done. Yeah. That, and also like the support for even those handhelds are just gone. It's gone, it's gone. As SAO Vita games are brought to PS4 aside from one. So I guess one remains until then. Oh yeah, speaking of SAO. Yeah, I forgot. The new Gun Gale Online spinoff got its second season. I gotta watch that. I actually loved Gun Gale Online more than SAO, to be quite honest. And because the main character also uses a P90, I'm already just I felt the link. The link was established. Kindred spirits. And so on. Never thought they'd make hard candy into a skull shape must take like jawbreak. Yeah, it's just pure sugar. Absolute legit sugar. In which is recounted the sinner's adventure in the encounter with the haunted Bloody Mary, the nature of which is unclear, whether it is a haunted mansion or a blood fiend's den. 현장에서 직접 뵙죠. 유령의 집은 오랜만이네요. 다시 온다면 가족과 함께일 줄 알았는데 이렇게 혼자서.
adding something into Wuthering Waves. Yeah, the GBA cartridges can't save the game anymore to the HUD. And this is why game preservation is important. Because now we're running into the point where it's just reaching the point of failure. Like hard failure is imminent. 혼자라니 섭섭한 말을. 동료들이랑 함께 온 거지. 뭐 식구 같은 거잖냐? Hey. Hey. 잡담은 거기까지. 아래에 무언가 있으니 전원 확인할 수 있도록. So you can bring it back. Yeah, Deluxe Remaster. It's an odd-pointed confliction. There's already a Corby Cat video of it already. 역시 이미 몇 차례 전투가 치러진 흔적이 남아 있고. 썩은 내음이 허파에 들어차는 것으로 보아 흔적이 만들어진 후 꽤 시간이 흘렀으리라 보. Let me invade the UK and steal their resources in the battle of reverse colonialism. Steal their tea. Tax them on their tea. Showdown of 1776 was not for show. In the new modern era. 이번 토벌에 참여한 해결사들로 보이는 자들은 없는 것 같구려. Unfortunately, legally speaking, game preservation is in the gray area. It's legal to dump copies of the games you own from the sources and emulate them, and it's not illegal to distribute them. Yeah, there's a bit of confliction with it comes with the remaster. Like on one hand, it does introduce a lot of quality of life and enhancements that does make the gameplay a bit more intuitive, but also makes the gameplay a lot easier. Like there was a video that Manga Kamen did about the Dead Rising remaster. So it just kind of made things a little bit weak in execution as time went on. But it didn't kind of help that the project was outsourced too. I mean, I hope in some way that they can learn from the lessons of Dead Rising Deluxe Remaster, and maybe if they ever do come across doing remasters or remakes of, say, Lost Planet, which I hope that they take the fidelity and execution into consideration. Because at least you can kind of cheat with that with Lost Planet. It's funny about the Revolutionary War. We were vastly outnumbered and we still won. I think it's mostly because of
We know the lay of our land a lot better. Plus, we were a bit more tenacious. Alright, going back. Or maybe they've all been turned into blood bags and are shambling through the haunted mansion. It's probably better to not share that kind of thought here. There's blood everywhere. Also, enjoy the work, Cat. Much appreciated for the raid. The portrait from which the voice was echoing was torn in half. From what we could deduce from the remaining part of the portrait, it was like a depiction of the king of the castle. Or at least, that was the story they tried to convey. 다 망가져 있네요. 찢어진 형태로 보아 이곳에 걸릴 때부터 의도적으로 절개했을 것으로 파악된다. 이곳은 지금 몰락했지만 한때 찬란한 번영을 이루었던 어느 왕국의 고성. 자, 이제 여러분은 성 곳곳을 탐험하여 옛 왕국의 비밀을 밝혀내야 합니다. 다소 두려울 수 있는 장치가 많으니 심신이 미약하신 분들은 탐험을 재고하는 편이 좋을지도 모르겠군요. I'll consider it. 그렇다는데? 이런 것을 겁먹지 않네. 오, 그렇게 세게 잡으면 아파요, 돈키호테 씨. 팔 좀 놔주세요. 산초, 말씀하실 게 있다면 가까이서 말씀해 주셔야. 대사를 빠뜨렸다니 그게 무슨? 그걸 안 했군요. Yeah, that sounds like... Oh. Now I understand why he has that... identity. 차가운 공포 속에서도 용기를 잃지 않는 탐험 되시길. 여기부터 시작인가 보네요. 구조를 보면 아마 저쪽 거울에서는 숨어있던 혈기들이 갑자기 튀어나왔을 거고 그런 식으로 다 설명하는 놈들이 제일 재미없어. 알아? And still get scared. 깜짝이야. She was right. 헌티드 블러드메리가 가지는 묘미는 당할 걸 알면서도 소리 질러주는 저런 손님들이라고. 전 그런 상냥한 타입은 못 되어서요. Oh, what? That smirk. Now that's just her being an asshole. Yeah, that's just her being an asshole. 나서지 않고 가만히 숨어 있으려고 했는데 이놈 때문에 열이 받아서 안 되겠어. She's definitely the kind of person that would just flat out say what the magician's trick is in point blank detail, right in front of their face. She's just spoiling for a fight. Yeah, at least he got Sinclair, so that's a plus. 깔끔하게. 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. 깔끔하게. 곧 삼켜질 것이오. 기다리시게. 관찰을. 끝났습니다. 그것 무력화. 술맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. No change. 잘근잘근 씹어버리겠네. Execute.
효율적인 대처로 개체를 Yeah, she's definitely a girl boss. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. But I think she's also just retroactively blowing enough steam after her CANTO came up. 깔끔하게. 타겟 무력화 확인. Oh, hey, here's the guy. 인사과에 보고해 두겠습니다. 깔끔하게. 완벽한 한방. 시원한 걸. Nice. 오, 머리 좋다 탄테. 방금 완전 좋았어. Please answer the survey. Ooh. Okay, I guess we have to answer the survey at that point. 그러니까 거기서 이렇게 피했으면 됐잖아. I mean, do we get something good in return after answering that survey or no? 깔끔하게. I mean, I'd like to be hopeful in the case that we do get something nice. Not just a silly little pamphlet. 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 공격 능력 평가? 양호. 어우, 제거 제대로 무력화. 꽂혔는데. 참, 이런 상황인데도 어떻게 끝이 And 보이나요? coup de grace. Oh wait. 조금만 더 해보죠. Not enough lust. I need more lust. Over free temples in the survey. Hopefully. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. I mean, that would be probably ideal for like new players too. Especially the guaranteed 3-star. 그래, 얘는 처리했고. But considering how Project Moon is very generous when it comes to stuff like that, I guess. 밀크티 젖지 말고 가볍게 부어서 부탁드립니다. 역시 남이 타주는 차가 가장 맛있죠. We're in disgust. The blood fiends in hiding and the fixers who arrive first. 발광할 시간인가? 그럼 여기 있는 혈기놈들은 다 처리된 건가? 아무래도 다 해치운 모양이라네. 아니, 더 있다. 저 관소, 볼품없이 떨고나 있는 것들. 최소한의 지조도 없군.
깜짝 놀랐잖아. And several blood fiends came tumbling out. 이쪽이야말로 Yoshu, can you see through walls by any chance? 목숨을 구걸하는 놈들의 비열한 냄새를 맡았을 뿐. I'm pretty sure the cowardice was covered by Axe body spray. 그놈들이 다 갔어. 누구를 말하는 건가요? 우리를 사냥하러 온 놈들 말이야. 우리의 놀이기구를 다 부수고 다니던 놈들. 아, 누구인지 알 것 같아요. 그분들은 무사히 앞으로 가셨나요? 앞으로 갔을 거야. 제대로 보지 못한 건가? 어쩔 수 없었어. 우리는 혈기와의 만찬 장면에서 놀래키는 역할이었는데 그놈들이 너무 무서워서 계속 숨어 있었다고. 원래 우리가 관에서 튀어나오면 손님들은 모두 비명을 지르면서 도망갔는데 인기가 얼마나 많았다고. 마지막엔 같이 기념사진도 찍어줬는데. It seems these blood fiends are actually still kind of put together. They're not disheveled or kind of mentally out there compared to the ones from the barber. 너희 그거 알아? B400ml만 헌혈하면 무료로 사진을 찍어주는 이벤트를 하고 있어. 어때? 오싹한 추억을 함께 나누고 싶지 않아? 400 milliliters of blood. That doesn't sound pricey at all. ml면 그렇게 생명에 지장도 없는 용량이잖아. 어디서 들었는데 인간들은 주기적으로 피를 빼줘야 새로운 피가 재생되면서 건강해진대. 이것들이 무슨 소리를? 아니야, 잘못했어. 피 절대 안 마실게. 난 사실 그 계획에 별로 동참하고 싶지 않았어. 이곳에서 벗어나고 싶었다고. 그러고 보니 우리 중에 이곳을 탈출한 녀석이 있었다고 들었는데 어떻게 되었을까? 카세티를 말하고 있는 것 같군요. 하지만 나가면 난 어떻게 살지? 인간들의 눈치나 보면서 빌빌거리며 지하 구석에서 살아야 하잖아. 그건 싫어. 아니, 여기도... 어차피 뭘 해도 죽거나 죽는 게 나은 삶밖에 안 남았다고. So I guess if you're someone who can actually disguise themselves like Elena, or if you actually have some power in order to save yourself the trouble of just blending in and just become a fearsome threat, there's a legit no in between for blood fiends, essentially. I mean, after all, the Blood Red Knight was the one thing that definitely settled the fear of blood fiends in the first place. Well, probably compounded the issue a little bit more, so that made things a little bit more dicey. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. 물론 회사 카드로. I think so. Yeah, I think so. 잘근잘근 씹어버리겠네. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. That way she was able to like go around unabated with Jae-hoon on the warp train and cause the Love Town incident. 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아. 다행이군요. 너냐?
빛에 휘청거리고 있다. Wait. Gluttony still wants to play. 교전 시작합니다. 관찰은 끝났습니다. 공격 능력 평가? 양호. 어우, 제대로 되셨는데. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 That was actually getting worked 쉽게 quite a 하지 bit. 않아요. 해적 무력화. Execute. 좋아하네. 아, 술맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. 너냐? 관찰은 끝났습니다. I don't think anybody will ever forget Love Town. 하나 제꼈다. Like, I always make this comparison too. If you played Half-Life 2, you know exactly where I'm going with this. But if you have not, Love Town is pretty much on par with Ravenholm, where if we talk about it, it's always gonna bring back some sort of trauma. Some sort of trauma. Whether you like it or not. It's part of the package deal after all. 너냐? 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 부서진 홍차입 같군요. 관찰은 끝났습니다. Yep, she would definitely enjoy seeing all sorts of blood, sinew, and 전술의 승리네요. other sorts of gnarly stuff. 무력화. 네. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. Art the 이런 Macabre. 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요. Explode. 부서진 홍차입 같군요. Bop, 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 bop. 효과적이네요. Out of ammo. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 잘근잘근 씹어버리겠네. 오호. 이럴 때는 그래, 이런 식의 얘는 공격으로 처리했고. 대응하는군요. 기억해둬야지. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서는 다 기세라니까. 밀크티 젖지 말고 가볍게 부어서 부탁드립니다. 역시 남이 타주는 차가 가장 맛있죠. Imagine tea getting served by Faust. It would be a pleasant sight, I'd probably say. She looks good in glasses. I mean, after all, glasses are very versatile. If anybody actually knows what that whole copy pasta to heart, you know. And you know that it's from the friend.
here it is, recounted the tale of the foregoing king and the family that was once happy. 발광할 시간인가? If Yoshi thinks that haunted house is too boring, she would probably help. Oh yeah, she would definitely help the decorations, quote unquote decorations. She'll probably help with the murals too. 축하드립니다. 용감한 탐험가 여러분. 왕국의 비밀을 모두 밝혀내셨군요. 바깥에서 두려움을 마주했을 때도 언제나 용감하게 이겨내시길 바라면서 이후 혈기와의 오싹한 포토타임을 진행해줄 헌티드 블러드베리의 혈기들을 소개해드리겠습니다. 내레이션이 끊겼네요. 뭐 소개할 혈기들은 이미 저희가 전부 처리했지만요. 아마도 진. 직접 나와서 진행했을 것 같다고 하시네요. 슬프게도 왕국의 비밀에 대한 단서는 앞서 다녀간 손님들이 모두 없애버렸고 Did the voice just change? It wasn't audio quality this time, right? 산손이라는 자의 목소리와 같군. 여러분을 깜짝 놀라게 해주었던 혈귀 배우들도 전부 사라져버렸네요. 그 악한 자들은 모두 응징했다네. 심지어 내레이션을 맡은 분까지. 아무래도 포토타임보다는 이 왕국의 비밀에 대해 해설이 필요할 것 같군요. The voice beyond the speaker began with a hint of excitement, as though he'd been expecting this situation all along, or maybe expecting something to come from this. 왕은 아주 넓은 성 안에서 오랫동안 홀로 살아왔습니다. 아무도 없는 곳에서 살아간다는 것은 쉬운 일이 아니었을 테지요. 쓸쓸한 아침, 고요한 밤, 왕의 마음은 하루도 그래서 왕은 너무나 외로웠던 나머지 가족이라는 존재를 바라게 되었습니다. 간절히, 아주 간절히요. 그래서 왕은 소원대로 평생을 함께할 피로 이어진 가족을 만들기 시작했답니다. 왕은 모든 가족에게 아낌없는 사랑을 주었어요. 그러자 싸늘했던 성이 어느새 웃음이 넘쳐나는 모두의 집이 되었습니다. 하지만 행복이라는 건 오래가지 못하는 걸까요? 행복이 이어지던 어느 날, 먼 왕국에서부터 한 기사가 놀러왔습니다. 기사는 성 밖 곳곳을 여행하다 온 자로 수백 가지의 모험과 수천 가지의 이야기를 품고 있는 자였습니다. 평생을 성 안에서만 지냈던 왕은 기사에게 이야기를 들려달라고 부탁했습니다. 기사가 거절할 이유는 없었죠. 기사는 말했습니다. 내가 본 세상, 내가 겪은 모험, 그 모두를 왕께 들려드리리라. 곧 성안은 왕의 가슴을 뛰게 하는 흥미진진한 모험 이야기로 가득 찼습니다. 하루는 거친 파도를 넘어 나선 항해를, 다른 날에는 어떤 이들의 절절한 사랑을, 또 다른 날에는 괴물과의 사투를. 이야기는 끝을 모르고 이어졌죠. 며칠 밤낮을 꼬박 세워가며 기사의 이야기를 듣고 있던 왕은 어느 날 한 가지 중요한 진실을 깨달아 버리고 말았습니다.
피를 나눈 가족만으로는, 성 안에서의 행복만으로는 자신의 공허함이 완전히 채워질 수 없다는 걸. 그래서 왕은 자신의 빈 부분을 기사의 모험담으로 채우기 시작했습니다. 그러면서 서서히 가족에게만 향하던 사랑은 모험을 향해, 기사를 향해, 그리고 성의 바깥을 향해 키워나갔죠. 가족들은 그것이 오래가지 않을 것이라 생각했습니다. 낡아 빠진 신발에 철로 만든 창을 들고 잠깐의 꿈에 빠졌을 뿐이라 여겼죠. 그래서 가족들은 기다렸습니다. 자신들에게 공허함을 되물려준 왕이, 창조자가 다시 자신들만을 사랑해 줄 것을. 하지만 기다림의 끝에 들은 왕의 말은 가족들에게 조금도 달콤하지 않았습니다. 이 성을 허물고 성 밖의 모든 사람들과 친구가 되자 왕은 그렇게 외쳤죠. 가족들은 두려웠습니다. 성을 허문다는 건 곧 그들의 아늑하고도 영원할 터전을 부순다는 것이었으니까요. 하지만 왕의 뜻을 존중하고 왕을 사랑한 가족들은 모두가 삽을 들고 한 마음으로 성을 부수기 시작했습니다. 그러나 성 밖의 사람들은 성 안의 사람들과는 너무나 다른 삶을 살고 있었기에 왕의 가족들은 많은 걸 버려야 했습니다. 기쁨, 즐거움, 탄성, 쾌락, 희망, 기대. 이 모든 걸 포기해야만 그들은 서로가 친구가 될 수 있었습니다. 따라서 왕은 가족들이 행복해지는 걸 금지했습니다. 성 밖의 행복한 사람들을 지켜보는 것만으로도 가족들이 그 행복을 나눠받아 함께 행복해질 수 있을 거라고 믿었습니다. 그들의 행복이 언젠가 우리의 행복이 될 수 있을 것이라 믿었던 거죠. 그리하여 행복해지기 위한 우리의 모든 노력은 죄가 되었습니다. 왜 우리의 행복은 회개를 받아야 하는 걸까요? 가족. 대체 무슨 이야기를 하고 싶었던 걸까요? 구구절절 헛소리로. Straight for the jugular, are we? 재미있는 이야기네요. 저 가족에겐 행복이라는 게 정말 있긴 했을까요? I am concerned for you the most, Songwoo. Though everyone else found themselves rendered speechless by this gloomy tale, Hongu did not hesitate to share his thoughts as though it was just another lighthearted tale. 아, 저기 출구 표시가 보여요. 이 어트랙션은 이걸로 끝인가 봐요. Yeah, it says something under there. There was a sign on the wall with instructions written in bolded letters. All blood fiends must attend at least one weekly consultation with the priest. 면담 시간. 무엇에 대한 면담인 것일지. Discipline. 글쎄, 어떤 것이든 구애라든가. Alright, just give me a moment, just gonna drink some water. It's been a while.
Ice cold. 뭐 그래도 옛날에는 나만 차례인데도 나름 노력했던 모양이네. 정말로 상생을 꿈꿨던 것일지도 모르겠구려. 아니, 그럴 리 없다네. 다 간악한 술수일 테지. 이만하면 순항이죠. 바람도 딱 좋네. Alright, let's begin. 교전 시작합니다. 전술의 셈이네요. 대단한 친구인데. 표적 확인. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. 잘근잘근 씹어버리겠네. Ow. 부서진 홍차일 같군요. 관찰은 끝났습니다. Right, next. 적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 공격 쉽게 하지 않아요. 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. 교전 시작합니다. 더 이상 얻을 정보는 없군요. 관찰은 끝났습니다. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. Yeah, this is fine. 이럴 때는 이런 식의 공격으로 대응하는군요. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 완벽한 한방. 시원한걸? 부서진 홍차일 같군요. Yeah, Don is definitely coping quite a bit. 불리해 보이긴 Or 하지만 quite a lot, in fact. 결국에는 유리한 구도를 만들어낸 것 같은데. Just can't let it go. 잘근잘근 씹어버리겠네. 확인 사살. 이제 지금은 기세를 다시 잡았군요. 뭐 위기에 강하다 그런 거야? 너냐? 더 이상 얻을 정보는 없군요. 시원하네. 아, 술 먹고 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. Eaten alive. 놀라운 명령이네요. 표적 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 표적 무력화. 참, 이런 상황인데도 어떻게 교전 어떻게 시작합니다. 끝이 보이네요. 조금만 더 해보죠. 관찰은 끝났습니다. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. And the combo. 얻을 정보는 없
밀크티 젖지 말고 가볍게 부어서 부탁드립니다. Of the phantom 역시 blood fiends in the 나는 bizarre 가장 survey. 맛있죠. Alright, let me do something real quick. Just to be safe. 726. So after that. 자, 이제 항해의 끝이 얼마 남지 않았네. 좀 더 나아가 보세. 정화는 끝났나? 버려진 것들을 위해서. 조금 불안했는데 무사히 끝나게 되어서 다행이에요. 잘 봐, 멍청이들. 검술이란 이런 거야. Alright, that should be sufficient. Get her leveled up. Lasso is blunt. Lust, gluttony, pride. Yeah, the kind of team that Heaven might be able to do something about that. 의뢰가 들어왔나요? 사건을 끝내러 가볼까? Alright, let's do a nice little curveball. After a short journey, we came upon a quiet and solemn-looking room. And in front of it stood a group of blood fiends looking at us in anticipation. But they all have to have gone through their share of battles. Many of them injured and out of breath, clearly exhausted. 당신들도 상담, 아니, 회개하기 위해 오셨습니까? 무슨 소리를 하는 거지? 회개? 이 방 안에는 우리의 죄를 용서해 주시는 분이 계십니다. 하지만 그 전에 자, 심호흡을 하고 제가 말하는 질문에 모든 답을 해주세요. 첫 번째, 당신은 오늘 피 생각이 얼만큼 납니까? 1번 많이, 2번 중간,
3번 적당히, 4번 참을 수 없을 만큼 강렬하게, 5번 곧 미칠 듯이, 6번 곧 죽을 듯이. 얘도 상태가 이상한데. 무슨 소리를 하는 것인가? 당연히 생각나지 않았다네. 그럼 두 번째, 당신은 오늘 혈액발을 먹었습니까? 1번 먹었다, 2번 먹지 않았다. I think this guy understands that we're not blood fiends. 잠깐만. 말 끊지 마세요. 모든 질문에 빠짐없이 대답해야 신부님을 만날 수 있습니다. 만약 먹지 않았다면 그 이유는 무엇입니까? 이건 젠장 당연하잖아. 맛이 빌어먹기도 없는 걸. 원래 피를 빨아도 그것보다는 맛있을 테니까. 그렇지, 그렇잖아. 아이고. Guys, get ready. 마지막 질문. 당신은 오늘 인간을 보고 목이 말랐습니까? 네, 아니요, 네, 아니요, 네, 아니요, 네, 아니요, 네, 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 네. All right, we get it. You're thirsty. 네, 언제나 미친 듯이. 아니야, 사실 단 한순간도 그런 적이 없었어. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. 물론 회사 카드로. 잘근잘근 씹어버리겠네. The dog got swatted away pretty badly. 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. 교전 시작합니다. 관찰은 끝났습니다. 전술의 승리네요. 대단한 지휘네. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 비틀거리고 있는 개체가 보입니다. 이전까지 있었던 대부분의 관리자들은 이 타이밍에서 결정적인 일격을 지시하곤 했죠. 깔끔하게. Yeah, I think the most common trend is that the further we go, the more mentally unstable blood fiends are. And it never bodes well for them. 적중에 정신 못 차리는 녀석이 있네. 처리해 볼까요? 인도적인 조치는 필요 없을 거예요. 이리로 와. 공격 능력 평가? 양호. 제대로 꽂혔는데. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 관찰은 끝났습니다. 효과적이네요. 표적 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 흐름을 따라 달려가면 Catch. 역시 여기 숨어 있었네요. 완벽한 한방. 시원한 걸. 잘근잘근 씹어버리겠네. 오호, 이럴 때는 이런 식의 공격으로 붙는군요. 뭘 그렇게 끄적이는 거야, 미카? 실전에서 비슷하라니까. 얻을 정보는 삼켜질 것이요. Oh yeah, things are looking up. 사냥이 성공적이었네요. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. 너냐?
관찰을 Things looking mighty up. 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. Oh God, that hurts. 아, 술 맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. But since she has the higher health out of everybody else, it kind of works out. 잘근잘근 씹어버리겠네. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 더 이상 얻을 정보는 없군요. 더 이상 얻을 정보는 없군요. Could it go out? Almost. 표적 완전 무력화. 참, 이런 상황인데도 어떻게 끝이 보이나요? 조금만 더 해보죠. 빨리 해치우고 그냥 가죠. 잘못했어요. 오늘도 죄를 지었어요. 고백하겠습니다. 나를 신부님께 데려가죠. 목이 마를 땐 신부님께 가면 된다고. 그러면 다 괜찮아질 거라고 했잖아요. 신부라는 자는 이 안에 있는 거죠? 순서를 기다려야 할 거야. 아까 다른 놈들도 죄를 지었는지 신부님을 찾아갔거든. Well, funnily enough, we are sinners. We are legit called sinners. 그러니까 줄을 서야 할지도 몰라. 신부님은 언제나 우리를 대신해 모든 죄악들을 기꺼이. We should probably check out what's behind this door, right? 나리, 본인이 앞장서겠네. 악인 놈들을! 확실한 건 우리가 문을 열어줄 때까지 결코 돌아가지 않을 거란 겁니다. 이제 슬슬 결판을 내셔야 할 시간 아닙니까? 너도 얼른 불 만들어야 날 이해할 텐데. 안 그래도 오늘이야말로 끝내려고 했다. When we entered, we saw a dying bush fiend nearing his death. His mask was already cloven in half, revealing the pitiful tragedy behind. It no longer served as a mask to hide his face. 당신들도 죄를 고백하기 위해 오셨습니까? 기쁘군요. 회개하고자 스스로 여기까지 발걸음하기 쉽지 않을 텐데. 이건 이미 면목은 남지 않은 꽁초군. 지그지 밟아버리기만 해도
Careful that overconfidence, Yoshio. We know what we're dealing with. 밀크티, 젖지 말고 가볍게 부어서 부탁드립니다. 역시 남이 타주는 차가 가장 맛있죠. And what's the truth that may be revealed by close inspection is spoiled by none other than Samson himself? This dickhead. 건드리지 마. 저건 내 사냥감이야. Shichun and her men approached us, appearing to be in pristine condition compared to the priest. 시춘, 입도 열지 마. 또 쓸데없이 시간 낭비하고 싶지 않으니까. 충분히 숨통을 끊고도 남을 만큼 여유는 있어 보이는데. 뻔하군. 고문의 흔적이다. 이 구역의 장치는 이미 누군가 작동시켰군. 다음 구역으로 갈 수 있게 되었음에도 뭔가 더 쥐어짤 게 남았나? 응, 말했을 텐데. 라만차랜드의 토벌은 내 목표가 아니야. 그렇다고 당신들이 고문이나 즐기려고 온 것처럼 보이진 않는데요. 그래. 우리가 혈귀 사냥꾼도 아니고 그런 걸 즐기진 않지. 거긴 돈벌이하고는 상관없이 그저 혈귀들을 더 많이, 더 고통스럽게 죽이는 것에만 의의를 두는 집단이니까. 하지만 난 달라. 내가 필요한 건 정보야. 나는 그 정보를 얻기 위해 여기까지 들어온 거고. I wanted to know what specific piece of information she was talking about, but I was pretty positive she wasn't going to answer that question anyway. 그렇지만 이제 슬슬 이것의 뇌를 터뜨리려던 참이었어. 아무리 고통을 가해도 제정신을 차리지 못하더라고. 보다시피 이미 고통으로 한참 전에 미친 거겠지. 우리 집안의 흑수들이 생각나지 않아? 오빠? Jia Shichun asked as she gestured towards the priest, who splayed out helplessly on the ground. Her voice is dripping with contempt. Despite her viciously threatening words, the look on the priest's face was serene. He looked at us with eyes that couldn't be at more peace. 당신들을 보니 지난 상담자가 생각나는군요. 어느 날부터 로렌소라는 혈기가 이곳을 계속 방문했습니다. 처음에는 상담이 필요 없을 정도로 긍정적인 마음을 가지고 있었죠. 신부님, 오늘은 컨디션이 좋아요. 혈액반은 정말 대단한 발명품이에요. 신부님, 오늘은 혈액발을 110개나 먹어치웠어요. 앉은 자리에서 모조리. 이 정도면 아마 혈기들 사이에서 신기록일 거예요. 하지만 그런 마음은 그리 오래가지 않더군요. 신부님, 오늘은 혈액바늘을 3시간 동안 핥아버렸어요. 피 한 방울이 묻은 그 바늘 맛이 잊혀지지가 않아요. He got hooked. 혈액바는 오늘 하나도 안 먹었어요. 모두가 한참 전부터 알고 있잖아요. 이딴 벽돌이 대체 우리에게 무슨 도움이 되는 건데 우리는 언제까지
이렇게 비참하게 살아야 하는 거죠? 저는 그 답을 알고 있기에 말해주었습니다. 공조는 끝없는 인내에서부터 시작되는 법입니다. 그러니 힘들수록 더 크게 환호하십시오. 라만차랜드에서는 항상 웃음소리가 끊이지 않도록. 하지만 그 이후로 로렌소가 진심으로 웃는 모습을 보게 된 건 머리가 터진 채 이곳 아래에 묻히기 직전이었습니다. 궁금하더군요. 죽지도 않은 이를 땅에 묻는 건 대체 어떤 의미가 있는지. 당신과 저는 평생 알 수 없을 일이지 않습니까? 도망자 카세티도 손수 그 시체를 묻어주셨습니까? Fugitive. 놓아라! 아, Quixote. 너무 오래 살려줬나 보네. 비켜. Yes, she just swung her fan toward the blood fiend, but it was nowhere to be seen. Wei stepped in at the last second to block the blood fiend's strike from behind. 신부는 누구보다 믿음이 깊은 자였습니다. 언제부터? 모든 게 다 잘 될 것이라는 믿음. 마침내는 그의 뜻대로 이루어질 거라는 믿음. 궁극적으론 모두가 행복해질 수 있을 거라는 믿음. 그리고 신부는 우리 중 고통받는 자들을 외면하지 않았던 유일한 자였습니다. 그래서 우리 중 인내의 끈을 놓으려는 자가 하나 둘 생기기 시작할 무렵 가장 먼저 나서서 그들에게 손을 내밀었죠. 하지만 다른 이들의 마음을 돌보는 자는 그만큼 자신의 마음을 돌보는 것은 소홀해지기 마련. 이 한 칸짜리 조그만 방 안에서 신부의 마음은 병들어갔습니다. 우리 중에 이를 알아차린 사람이 몇이나 있었을까요? 이봐, 자연스럽게 끼어드는 건 이제 아무래도 좋지만 말이야. 이번에도 호락호락하게 동료를 데려갈 수 있을 거라 생각했다면 오산이야. 정확히는 이야기를 계속 이어지게 하기 위해 온 겁니다. Unlike those like us who would be content with MREs, their thirst for red nectar can't be. Yep. It's something that Faust mentioned a while back, that it's more of like an emotion that they gain from getting blood rather than just satisfying simple hunger. They need the satisfaction of blood to feel something. So those MREs, well, rather those hemobars are pretty much MREs, but they don't fill that spot. They don't feed. They just delay. And Lorenzo eating like 134 of those hemobars certainly did kind of throw the appetite out of a loop. 이 악인이 자꾸만 간악한 실수를 부리며 우리를 교란하려 하는군. 아니, 그럴 리가 있나요? 제가 간악한 실수를 부리려는 건 당신들이 아니라 당신, 오직 당신 하나만을 위해. 무슨... 자, 분위기가 울적해지는 이야기는 여기까지. 아직 당신에게는 이야기할 모험담이 잔뜩 남아있지 않나요? 위대한 모험가 돈키호테. 본인이 아무리 위대한 모험을 겪어왔다고는 하나 너 같은 놈을 위해서 들려줄 이야기는 없다네. 이런... 제가 배려가 부족했군요. 역시 혼자서는 부끄러우신가요?
그런 뜻이 아니라. 이해합니다. 확실히 혼자서 무대를 이끈다는 건 쉬운 일이 아니죠. 그럼 제가 도움을 조금 드리겠습니다. 멈춰라 로신한테! 이젠 떠나고 싶지 않아. 왜 내 의지에 반하여 움직이는 것이냐? 당장 멈춰! 방금 그것은 무엇이었는가? 오랜만에 공연에 긴장한 나머지 실수를 저질렀군요. 실수? 공연이 무르익다 보면 감정에 취해 가끔 순서가 꼬이기도 하는 법이죠. 심심한 사과의 말씀을 전하며 다시 시작해보겠습니다. 하얀 달의 기사와 겨루었던 그날의 치열한 전투부터 말이죠. 그 전투는 본인의 인생에서 손에 꼽을 만한 대단한 전투였네. Now, was it you? Don Quixote's voice falters once again, falling unnaturally quiet. Sansa must be working his trickery again. 그 대단한 전투가 돈키호테와 하얀 달의 기사의 첫 만남이었습니다. 우리의 모험가 돈키호테를 마침내 깊은 곳 어딘가 망각의 강으로 이끌어주었던 그 기사 말이죠. 깊은 곳의 강. 관리자님, 저 이제 알 것 같아요. 저 사람은 우선 배역에 집중하시죠. Wait. Sinclair knows that Sansa might actually be a part of Demian's crew. Keyword is may. 보아하니 처음으로 만난 대등한 상대였군요. 당신의 맞소. 그자는 정말 강했지. 젠장, 또 답답해. 하얀 달의 기사는 참으로 패션 센스가 엉망이었던 자였지. 웬 처음 보는 옷을 입고서. 또한 본인에게 먼저 결투를 신청한 건 그 기사였다네. 용기가 가상했지. 아마 도시를 떠돌며 명성을 떨치고 있었던 본인의 실력이 궁금했으리라 생각한다네. 위대한 모험가인 당신이라면 거절하지 않았겠군요. 당연한 말을 본인은 흔쾌히 외쳤다네. 진정한 모험가는 걸어온 결투를 마다하지 않는다. 덤벼라 기사. 당신의 창과 하얀 달의 기사의 대검이 있는 힘껏 부딪혔죠. 모든 결투에는 응당 조건이란 게 있는 법이죠. 이 대단한 결투도 예외는 아니었을 겁니다. 난 이 결투에서 승자가 되든 패자가 되든 상관없어. 다만 돈키호테여, 나와 정정당당하게 무기를 맞대어 결투에 응해준다면 맹세하지. 네가 그 무엇보다 원하는 것을. 대담하고 노기 등등하게 또 결투자의 무기가 서로 맞닿았고, 로신한테가 결투의 신호를 알릴 결투를 로신한테만큼은 지켜보고 있었을 테니까요. 시작! 우리는 사흘 밤낮 동안 쉬지 않고 칼을 부딪혔네. 잠깐, 당신은 칼이 아니라 창을 들고 있지 않았나요? 말이 그렇다는 것이지.
Yeah, I think this might be the last thing I'm gonna do before calling it a night here. I am feeling a little bit tired. I'm starting to fade a little bit. Oh. Yep, this is it. This may actually be a good point. 둘의 대결은 정말이지 막상막하. 우열을 가릴 수 없었기에. 보는 이들의 손바닥에는 땀이 한 움큼 배어나올 정도였네. 주위엔 어느덧 응원하던 자들도 생겨났지. 돈키호테니 이겨라. 저 녀석 얼굴 한번 볼만하네. 그럼 저는 하얀 달의 기사 쪽을 응원할래요. Sancho. 신기하잖아요. Not Sancho, Sanson. 와, 기사님 힘내세요. 본인의 칼끝은 기사의 왼쪽 어깨에 내리꽂혔고 그자의 칼끝은 나의 귀를 스쳐 지나갔다네. 위대한 모험가 돈키호테가 결투에서 상처를 입다니. 괜찮은 걸까요? 괜찮다네. 결투에서 얻은 상처들은 명예로 거듭날 뿐 결코 명예를 떨어뜨리지는 않으니. 물론 본인의 실력이 조금 더 좋았다고는 생각하네. 마음만 먹으면 아마 최후의 일격 정도는 날릴 수 있었을 테지. 둘은 서로 전속력으로 정면을 향해 달려갔습니다. 최후의 승패를 가리기 위해서 말이죠. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. 물론 회사 카드로. Alright, let's see. Wow, her health value just jumped. 출진이다. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. 물론 회사 카드로. 출진이다. 사실 이런 보모고실은 제가 아니라 세피라들의 역할이긴 하죠. 관리자님도 알다시피 저는 언제나 수십 명의 몫을 해내고 있으니까요. 출진이다. That was good, Origin. How's it going? Monster the fun. 어떤 시간과 공간에 Oh, so the beta's still going on then. 몰라도 그때를 위해서 미리 음원을 녹음해야 한다는 거군요. 아, 이런. 이것도 녹음되고 있는지는 미처 몰랐네요. 출진이다. Oh yeah, sorry about that noise,
Yeah, sound redeems. 먼저 끝내고 돌아오는 친구. I am streaming on Twitch after all. 물론 회사 카드로. Like someone managed to play. Wait, so his like internet's kind of working now? I have a lot of fun despite having a bust his throat. You got sick? Or you were screaming a lot? 출진이다. Oh, it's hopeless. Sick as fuck, but Mike's internet has been working. His computer, however, managed to run the game fine. Like, what settings exactly? On low set. Yeah, people have been running into a bit of optimization issues when it came to Wilds. So they even try to stream it too is a bit of a hassle. Describe it as PS2 Wilds, yeah, in some cases PS1. 결과는 승자도 패자도 없었네. 왜냐하면 무승부였기 때문이지. 이례적으로. 그럼 다시 한번 결투를 시작했나요? 아니, 본인은 자비를 베풀 줄 아는 관대한 모험가였다네. I mean, you got a new rig now, so you're able to like run it no problem. Or at least decently. 그래서 기사에게 이렇게 말했지. 쉬지 않고 사흘 밤낮 동안 결투를 치르느라 우리 모두 지쳐있는 상태인데 이쯤에서 잠시 휴식을 하는 것이 어떻겠는가? 이 이상으로 계속해서 결투를 치르다가는 결과를 궁금해하는 수많은 구경꾼이 도통 잠에들 수 없지 않겠는가? 그래서야 이들이 너무 불쌍하지. So you know, like a Ryzen 7 780 X3D and the 4080 to run it on hot. Oh god. 그렇지 않은가, 로신한테? 로신한테는 대답했습니다. 맞는 말씀입니다. 혹은 신발은 말이 없다. 그저 신발인 것 같다. 아니면 혹은 대체 그 바보 같은 전투는 언제 끝나나 했습니다. 일찌감치 간식을 준비해놨으니까 그거나 같이 드시던가요. 그렇게 해서 기나긴 전투가 종지부를 찍게 되었군요. 그럼 그 전투의 승리자는 없었을까요? 정말 무승부로 남았을까요? Different gamers on Polygon. Yeah, we always gotta make some compromises one way or another. Dual lasting 3 days have seemed better. I mean, a duel that lasts 3 days and the fighters are still kind of ready to go at it. That's a fight to remember, if anything. I mean, it could be that one fight between Ashura and Oni from Ashura's Wrath, where it legit took centuries for the next punch to be thrown.
Game was okay, and now I'm happy, and then we'll be buying a lunch. I've been doing pretty good myself. Just been kind of catching up on this, so I'm not out of the loop any further. I am probably going to be ending stream relatively soon, so I don't kind of push it. And I can just always go back to this tomorrow. Well, later on Sunday night. 그 전투는 Because we are close to part 2 finishing up. 본인의 모험 속에선 이례적인 But as far as everything else 무서움이었어. goes, 일시적인 휴전이었지. just keep him busy as usual. That's my go-to answer as far as everything else goes. As far as everything else is concerned. But yeah. 하지만 엄밀히 말하자면 승자는 본인이네. 왜냐하면 마지막에 겨눌 때 칼이 아니 내 렌스가 더 기울어져 있었거든. 본인은 그럼에도 불구하고 대인배 같은 마음으로 기꺼이 휴전을 제의하였지. 그러시군요. 그렇게 해서 기약 없는 휴전을 하게 된 둘은 우리는 친구가 되었네. 결투를 통해 다져진 우정이라니. 이것 참 뻔하면서도 드문 이야기군요. 그렇다면 기사의 호언대로 당신의 바람은 이루어졌나요? 그런 것 같기도 하다만. Uh-oh. There's an inconsistency in the story. 역시 본인은 위대한 해결사가 될 자질이 있어. Alright, now I think we actually have the excavation. Yeah, here we go. 급행 주문이군요. 사후 처리로구만. 작전 호출. 발광할 시간인가? 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. 네, 입감 양호합니다. 저거 봐, 쟤 휘청거리고 있다. 잘근잘근 씹어버리겠네. 부서진 Oh, not good. 비틀거리고 있는 개체가 보입니다. 이전까지 있었던 대부분의 관리자들은 Yeah, if anything, is more or less teasing these Sancho moments in the story. It's just a matter of just pulling Sancho out. 너냐? 확인 사살, 표적, 무력화. Because some of us have the gift of foresight, 모든 행동이 우유일 수는 없는 거니까요. 부서진 we already know how this is gonna play out. 다음 말은 속에서 삼키세요. But for those unaware of who Sancho is, it'll be quite the interesting thing to observe. 교전 시작합니다. 공격 능력 평가? 완전 무력화. 어우, 제대로 꽂혔는데. 너냐? 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 휘청거리긴 해. 사냥이 I messed up. 성공적이었네요. 이 흐름대로
사냥을 끝내러 가보죠. 잘근잘근 씹어버리겠네. 쉬시게. 오. 폭격이라도 있었던 거야? 전방위적인 피해입니다. 우선 엄폐를. Wait, gives lunacy? 희생이 없을 수는 없죠. Oh, wait, let's actually spend this. 너냐? 곧 삼켜질 것이오. 기다리시오. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 아니, 말을 아끼죠. Alright, now let's bring in the telepole. 잘근잘근 씹어버리겠네. 그래, 얘 눈치 보고. 곧 삼켜질 것이오. 기다리시게. Beat up. 좋아, 장까지 찢어주마. 시원하네. 술 맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 점을 잘 찌른 것 같네요. 참, 이런 상황인데도 어떻게 끝이 보이네요. 조금만 더 해보죠. 잘근잘근 씹어버리겠네. 잘근. Hey, oi. How's it going? How you been lately? I fancy meeting you, at the, odd hours of the night. 역시 깔끔하게 삼켜버리지 않았나? 호두님에게 칭찬이라도 받으면 좋겠어. Don't want to win. The ride never stops. The ride never stops. Oh, it actually does give lunacy. Looking at the presentation for Tuesday? Not. Oh wait, what's your presentation on exactly? First time I'm gonna see her. She get 3 times the amount of this. Oh, that's interesting. Need to present my research plan all in English for the first time. You got this. You got this. 의뢰가 들어왔나요? 사건을 끝내러 가볼까? Yeah, as long as you have like something framed out and planned in. 자, 출발해 볼까요? 어우, 여기는 답답한데. 나도 나가서 I won't say 싸우면 안 되나? advanced, but at least make sure they're thought out well enough so it's structured. So your thoughts are much easier to kind of flow with your examples, and you might be good. And the magic of PowerPoint can really do a number of things. 이리로 와.
So it's just best to kind of practice, rehearse, and do as much as you can in order to make sure that whatever you have in that research is sound, it's cited properly, and all the good stuff that you can just really pay much attention to. But working on this actually makes me excited to make the experiment. Hey, that's all. That's the fun part. It's all in the execution. 공격 능력 평가? 양호. 제대로 꽂혔는데. 시원하네. 술맛을 돋궈주는 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. 이리로 와. Well, that's a lot of water loss. You have no one to practice it. Well, I guess the best thing you can do is like record yourself or practice in the mirror. I guess that might be the next best thing to do. More so record yourself because you can actually get an idea of what you might be missing out on. And just a raw recording as well. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 관찰은 끝났습니다. 나이스! 하나 제꼈다. Gonna wear your bestest outfit. Hey, dress to impress for success. If anything, that'll probably make you even more comfortable in like doing the presentation. Nothing that'll probably distract you from kind of giving out your thoughts too. The last thing you want to do, the last thing you want to have is be distracted by your looks as well. 뭐든지 하나씩 줄여가면서 시작하는 거지. 누님도 술병을 Well, because there's no mirror. 참 좋을 텐데 말이죠. That's a benefit then. That's a major benefit. As long as the classroom doesn't have like some sort of giant mirror in the back. There's nothing to fear. 뭐든지 하나씩 줄여가면서 How many of them are there? 누님도 술병을 하나씩만 비우면 참 좋을 텐데 말이죠. 깔끔하게. Oh, that can't be good. 끌지 말지. Faust is staggered. 삼켜질 것이요. 기다리시게. 그래, 얘는 처리했고. 완벽한 한방. 시원한 걸. 이런 동료들 상태에 신경 좀 쓰셔야 할 것 같은데요, 관리자님.
이곳은 그분의 초상이요. 가까이서 자세히 보겠는가? 뛰지 말지. Ooh. Eat up well. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 너냐? 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 Alright, that's the stuff. That and they're also just bleeding out like crazy too. So they just inadvertently kill themselves in the process. 버리지 않았나? 호두님에게 칭찬이라도 받으면 좋겠어. Alright, and this one. 현장 This should 지휘가 be fine. 필요한가? 가보지. This should be fine. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 당신들은 상관없을지도요? 잘근잘근 씹어버리겠네. 대부분 분야에서 저는 최고의 성능을 내는 AI지만 응원은 Yep, 조금 더 just decided to like throw him in the mix. 공감의 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 일단 먼지를 Just for 털어내야 like a little bleed access. 잘근잘근 씹어버리겠네. Also, Aoi. 오케이. 작전 지역 진입 확인했어. 네, 입감 양호합니다. It's been close to a month you've been in Japan, right? 잘근잘근 씹어버리겠네. 예측대로 빈틈 Feel like you've been getting accustomed to everything around so far? 약점을 잘 찌른 것 같네요. Man, he's just getting worked. 삼켜질 것이요. 기다리시게. 한눈에 봤을 때는 불리해 보이긴 하지만 결국에는 유리한 구도를 만들어낸 것 같은데. You're like a month and a week now, so it's good. Mm-hmm. 이리로 와. 효과적이네요. And made any new friends, by the way? 기억하는 게 좋겠어요. Especially ones that could probably help you like navigate through a lot of Japan's inner workings here and out. 지금은 기세를 다시 잡았군요. 너 위기에 강하다 그런 거야? 이리로 와.
The Chinese friend also helping raise people. Nice. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. 공격 능력 평가? 제대로 꽂혔는데. Yeah, I'm glad that things are actually working out pretty well for you. Also enjoying university over there as well. 타겟 무력화 확인. Must have been a much needed breath of fresh air moving from one country to another. Especially with the country you've been meaning to go to for the longest. 너냐? 방금의 물리적인 공격은 적절하지 못했습니다. 개체의 정보까지 일일이 읽어드리는 기능을 바라시는지는 미처 몰랐군요. Well, first of all, I have to have at least some sort of understanding of speaking the language in the communication, in a communicative fashion. I can't just go to Japan like most other tourists and expect things to kind of work their way. Maybe I know like a handful of phrases here and there, just kind of like navigate. Plus I also got to think about PTO too. I doubt I could actually do like 2 weeks of 2 weeks in Japan, but maybe 1 week would do. I don't know. I don't think Japan's too fond of. It's because tourists act like a bunch of jackasses. And a friend of mine said it best: "You're a visitor. You're an ambassador. You're an ambassador of your country. Give respect to the place that you're in at the moment. If you're not gonna do that, then stay the fuck home. It's the least you can do. Because the moment you start acting like a fool, you start making everybody else look bad." 귀찮게 끌지 말지. 관찰을. If you can only do one city? I don't know. I wanna. There's like a few places I do want to go to, as far as like that's concerned. I do want to go to Osaka, Akihabara. Kyoto might be another place too. Yokohama. So yeah. You can do with Osaka? Yeah. I've heard like nothing but great things about Osaka. And that Kobe too. That's an idea as well. That's actually an idea. I mean, if we can actually work something out so we can actually meet together and kind of work things out as far as like travel to Japan goes. Yeah. My passport is up to date too, so yeah, I can definitely do it. 깔끔하게. Oh yeah, speaking about Johnny Somali, you heard what's going on with him in Korea, right, Leo? 더 이상 얻을 정보는 없군요. 그래, 얘는 처리했고. He is getting his ass whooped, and rightfully so. 참 이런 상황인데도 Because he's definitely crossed a lot of lines where he should have been punished regardless. But now it's starting to catch up to him. It was only a matter of time.
It was only a matter of time. 가볍게 부어서부터 And I'm glad it's starting to happen now. 역시 남이 타주는 차가 가장 맛있죠. I'll be lurking. Well, the stream is going to be ending pretty soon too, so... Well, the stream is ending now, considering that, although I got second win, I don't want to push it. I was kind of fading a little bit earlier because of probably all the small candy bars I've been eating for the time being, but there's always Saturday and there's always Sunday night. I could continue this. But don't fret. I'm glad that everybody stuck around for the long haul. And enjoyed close to the end of part 2 of CANTO 7, so we only got a moments to go. But all in all, thanks everybody for stopping on by. Hope you had a wonderful time watching. I'll try to do a few more YouTube streams here and there, maybe for like the games I usually stream, as well as on Twitch. Though Twitch, I would say I mostly use it for like more music oriented stuff, because I usually play a lot of music that will probably get copyright struck on YouTube anyway, so that's just more of like an exclusive thing. So if you do want to stick around for those particular streams, feel free to just follow that side as well. But if you're comfortable with YouTube, I'll try to make a nice healthy balance, so it's not just purely gacha games I've been kind of showcasing from time to time. I did mention that I wanted to probably catch up on Zelda Zone Zero, maybe do a little bit more Wuthering Waves, since all the games that, well, Wuthering Waves have been kind of a bit more on than off. But it's mostly going to be like a lot of grinding, which might involve a lot of music, so yeah. But thus concludes our day of work. Our stoners are tired, and we have to kind of conserve energy for the next. So we still have CANTO 7 to go. Let's see, where are we at the moment? Of the predictable ending to Samson's stage play. From 1 to 10, how much? 2. I've mostly tried to like make it a mission as much as possible to remain free to play, so I don't wail as much. This game, I don't think it has given me much of an incentive to wail pretty hard, so maybe I should have wailed when I was going for Solemn Lament, Yisang, and Gregor, but I digress on that. I think Walpurgis might be the only moment where I may actually just consistently wail, but not so much. But Wuthering Waves has definitely made me draw blood a lot more times than I can count. By the gallons. For Shorekeeper. I may do the same for Camellia too. By the gallons. But yeah, I know better than to just fall into the folly of spending too much money on gacha games. I'm a responsible adult that works a 9 to 5, or rather, works at a warehouse, which has shift hours, so that's even more of an ass kicker. Which is why on the weekdays I usually stream on mornings instead. In fact, let me show you my schedule, just if anybody is looking at what's on the agenda. Right. This was supposed to be Doom Eternal, but I beat it before the end of October after like my segment was done. But yeah. Take care, everybody. Hope you had a wonderful time, and see you Sunday night. I know I keep saying Saturday, even though it is Saturday.
let's see who we can raid in the meantime on the Twitch side. Take care, you YouTube friends. And if you're on the Twitch side, we have, let's see who we can raid. And let's see what music we can play. Let's actually send y'all to Cinephon. They are currently doing a 1K follower celebration, so... Dude. Say hello. And just remember the rules of the raid. Rule number 1, you represent me by proxy, so be in your best behavior. Anything you say or do is represent me and my community. If I do find that you're being a troublemaker, I'll have to deal with you personally. Rule number 2, if you do enjoy the person's content that I send you to, do enjoy it the best you can respectfully and responsibly. Don't break the bank, don't break the mold. Break the ice even. Make some clips, make some friends, make some memories. And rule number 3, and most importantly, be excellent to each other. Life is tough as it is already, no need to make it any tougher. You know your mission well, Fixers? Now go forth and do thy bidding. Make me proud, okay?